நீ லைவ் போட்டானே கொட்டாயா வந்து ப்ரோ. வரும்டா. யாருமே டேட் போடல. ஸ்டண்ட் ஆக போகுது. கடவுள் துணை. ஐஸ்ரீ ஹை ப்ரோ அப்துல். He has to move out of his marker, but I think he fights well, but that move actually gets in third place, and Alter Ego just don't check the position as they sent fast past it. It's a haunting position. The knock-on effect it's had in the game, stealing away. Hey, Jati. வெள்ளை கலர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் எங்கடா? எத்துக்குட. என்னடா பண்றது? அது ஃப்ளோல வந்துதுடா. சி ஜஸ்ட் 40 தான் டீமே. சி டீமே 4 tries up against 4 Frives. Close to chicken dinner early today on Sandhog. Now look to take up one for themselves. Looking like they were pretty happy that Aaron getting a win here. நீயே நல்லா பண்ணுடா சத்தியமா. அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். அது தப்பு. புது டிவைஸ்ல ஆடி பார்த்தா தெரியும். ஆமா ஆமா. ஐபோன் ஆண்ட்ராய்டு வச்சு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நல்லாவே இருக்காது. Top himself back up. It's miraculous. ஒரு 2v2. The peacock from Nokia felt like it was over. This is just டாப் ஆங்கிள்ல இருந்து காட்டுனறாங்க. Nothing between you. No. டபுள்யூ அது லாஸ்ட் ஒன்ல பாத்தியா? ஏய் பரவாயில்லடா. ரிட்ஜ் அட்வான்டேஜ் எடுத்துதான்டா புஷ் பண்றான். முஸ்டா ப்ரோ. ஓனே முஸ்டா. 4 tries-ஆ? ஆல்தா குவாலிஃபைடு. போடா அடிச்சான்டா 1v2 அவனே. Unbelievable. ஆமா ஏன் சவுண்ட் இதுல வராம இதுல வருது? It's crazy as well. The amount of altercations where they were able to find points for free. Eyes in the back of their heads, head on a swivel again and again. And that's what we're doing here today. Join us soon for more intense action. We'll see you in a few. Varan guys. 16 people watching the stream. Punctuality bro. Actually வந்து வெல்ட்க்கு 5 lakh tournament இருந்துச்சு bro. Pre quarters. இந்த பாட்டுக்குலாம் காப்பி ரைட்ஸ் தந்துருவான். வெல்ட்டுக்கு 5 lakh ஈவென்ட் இருந்துச்சு ப்ரோ ப்ரீ குவார்ட்டர்ஸ். ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு அனாலிசிஸ் பண்றோன்ற பேர்ல போயிட்டு அங்க எங்கோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் டீம் ஆடுறது. அப்போ குவாலிஃபை ஆயிட்டானே. 2 மேட்ச்சுக்கே 25 பாயிண்டா? 3 மேட்ச்சுக்கு 25 பாயிண்ட் வந்துச்சு. டாப் 12 30 கட் ஆஃப். மீதி ரிமைனிங் இருக்கிற 5 பாயிண்ட் அவனுங்க எடுத்துருவானுங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை. அதனால ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே எடுக்க வேண்டியது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து நான் காட்டவா அத லைவ்ல? என்னடா ஜட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எப்பவுமே வந்து பார்க்க கூடாது தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து சாமி கூட்டுருவானுங்க. சாமி கூட்டுவான். 40 டாமினேட்டிங் PMWC ப்ரோ. குரூப் ஸ்டேஜ்ல எந்த டீம் நல்லா ஆடுதோ கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல அந்த டீம் நல்லா ஆடாது. ஆனா இவனுங்க நல்லா ஆடுவானுங்க because that is internationals bro. We cannot say anything. So come on guys, subscribe பண்ணாம பாக்குறவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் போடாம பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இன்னும் சற்று நொடிகளிலே ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம பட்டன் போய் இது பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இருங்கடாடி. லைவ் அனாலிசிஸ் ஸ்டார்டட். ஜாயின் கைஸ். பா நான் தான் வந்து எப்படி சொல்றது ஐக்யூ தம்ப்நெயில் வச்சுக்கிட்டு
PMWC வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிட்டு அதை அனாலிசிஸ் மாட்டக்கூடாதுன்னு டைட்டில்ல பேர் வச்சுட்டு ஐயோ ஃபர்ஸ்டா ஏப்பா யூடியூப் செக் பண்ணி கொடுத்துருவான். ஆமா அப்படியே gift தருவான். என்ன நடந்திருக்கு? சானாக் மேட்ச் ஆர்சிபி டின்னர் எடுத்திருக்கானா? சரி அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிஎம்ஜிசில பார்த்து ஆர்சிபின்னு வருது ப்ரோ. என்ன நடந்துச்சு முத மேட்ச்? அவன் தான் கட்டினது. Tough breakout from this building. இப்பதானே 3 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்குல்ல. சரி 3 மேட்ச் பார்த்தல உட்கார்ந்து என்ன யார் என்ன புதுசா பண்ணாங்க crashed in early. They'll have that vision on the cross if they want to go for it. Seeing the attention turned, IQ again, same angle, just living. Such a ballsy angle as well. They will have to push off now. There's so much open ground in front of them. They should be clean on this one. This moves completely என்ன டைம் ஃப்ரேம்? Fourth drives have the opportunity to do something. அதுக்குள்ள போய் லைவ் லிங்க் ஷேர் Very பண்ணிடுறேன். good. கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் தூக்கி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. Yeah, definitely. Free rotate down towards that southwest side. I think that shows character. It shows maturity. Yeah, it definitely does. I think it was nice as well because obviously it was the mid portion of that game one for them where they really started to turn up the heat. Getting locked in there as well is a very easy thing to do. I think it's more of an ego thing as well, where you really don't want to lose that fine Paradise resort. இதனால தான் PMGC பார்க்கணும்ன்றது guys. பாத்தீங்களா ஏதோ பண்றாங்க புதுசா. I think that shows character. It shows maturity. Yeah, it definitely does. I think it was nice as well. That southwest side. I think that shows character. இப்போதானடா நான் வந்துச்சு. Yeah, it definitely does. I think it was nice as well because obviously it was the mid portion of that game one. ஓகே, என்னது இது கனெக்டர் கிட்ட தானே இது? பரவாயில்லையடா, ஏதோ பண்றானுங்க. வாவ் கைஸ், பாத்துக்கோங்க, அறிஞ்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்படி ஒரு மேட்டர் இருக்கு சானாக் மேப்ல. இருங்கப்பா அப்படியே கமெண்ட்ஸ் படிச்சுக்கிறேன். ஹை ப்ரோ, பிபிஎல் ராம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இந்தியன் ரெபல் பஞ்சுவாலிட்டி ப்ரோ. 6:30 மணி 7 மணின்னு சொன்னா 6:30 மணிக்கு வந்திருக்கேன். இன்ஸ்டால ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, இன்ஸ்டா பிராட்காஸ்ட்ல. ஹை ஸ்ட்ரீட் அப்துல் ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சிரி வரான் பையன். சீக்கிரம் வாட்ச் பார்ட்டி. பாகிஸ்தான் தான் டீமே. அவ்வளவுதான் போட்டாரு ஜெண்டா. பாகிஸ்தான் 120. அவனு தான் குவாலிஃபை ஆயிட்டானுங்களே. ஹலோ ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. ரெபல் ஹை ப்ரோ. ஹை ப்ரோ லிவி ஹேக்கர்மேன் ஹை. 40 டாமினேட்டிங் இன் PMWC. குணாவர்தன் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நல்லது நடக்கட்டும் ப்ரோ. ரைட் ப்ரோ. ஏஎக்ஸ் டீம் நிலைமை என்னாச்சு? நாளைக்கு தான் ப்ரோ ஏஎக்ஸ்க்கு மேட்சஸ் ப்ரோ. ஆல்பா 7க்கு என்னதான் ஆச்சு? எந்த இடத்துல இருக்கானுங்க? இன்னைக்கு மேட்சே இல்லையே ப்ரோ ஆல்பா 7க்கு. நாளைக்கு வந்து குவாலிஃபை ஆயிடுவான். ஆமா நாளைக்கு 2 டின்னர். நேத்து 2 டின்னர் அடிச்சான். லாஸ்ட் மேட்ச் அந்த மிராமார் மேட்ச். ஏய் லாஸ்ட் மேட்ச் ரெக்னம் காரி அடிச்சதுடா. என்னது டின்னர்? லாஸ்ட் மேட்ச்க்கு முன்னாடி ஒன்னு அடிச்சானுங்க. அதுக்கு அப்புறம் இறங்கல லாஸ்ட் மேட்ச் எங்க எல்போசோல இறங்கி அடிச்சானோ ஒரு டின்னர். இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்துட்டு எஸ்னே பாத்துல ஒரு டின்னர் அடிச்சானா? ஆமாடா, ஆமா. எஸ்னேல இருந்து குதிச்சு வந்து ஒன்னு அடிச்சான் தெரியுமா? மிராமர்ல. ஆமா. ஓகே 2 டின்னர். ஓகே சாரி கைஸ். என்னது இது? ஏஎக்ஸ் டீம் நிலைமை ஆச்சு ப்ரோ. ஆல்பா 7க்கு என்னதான் ஆச்சு? நாளைக்கு வந்து அடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. பவன் ஹைடா. ஃப்ரூட் மிக்சரா? என்னது ஃப்ரூட் மிக்சர் ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல லாஸ்ட்ல 40 கூட தான் ஃபைட். செகண்ட் மேட்ச் டிடி வின்னு. டிம்பா இன்னைக்கு ஆடுறாங்களா? டிம்பா டீம் இருக்கா முதல்ல? இல்ல தண்டர் டாக்ல டிடி. ஓகே சாரி. டீம் டிம்பான்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு ப்ரோ. அதுவும் இதுக்கும் நான் அப்பப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறேன். ஹை ப்ரோ ஒன்லி சஞ்சு. ஹை ப்ரோ, ஒன் அண்ட் ஒன்லி சஞ்சு, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இந்த இந்தியன் டீம் எந்த பொசிஷன்? எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவரால்ல இந்தியன் டீம் வந்து 24 என்ன ஒரு 20th பொசிஷன்ல இருப்பாங்களா? 20 21 ஓவராலா முடிஞ்சதா தெரியும். பட் நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கு. 6 மேட்ச்ல எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுக்கணும் சொல்லுங்க? 6 மேட்ச்ல எவ்வளவு? 80 60 பாயிண்ட் எடுக்கணும். 60 பாயிண்ட் எடுக்கணும். மேட்ச்சுக்கு 10 ஆவரேஜ் வேணும். சிடி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா ஈஸி.
சிடி கன்வெர்ட் பண்ணலனா ஸ்வாகா தான். Just kept compounding it. Survival stage. When to get stuck in with the survival stage தான் கஷ்டம்டா. Obviously, rough early game would not be the ideal recipe going into this. Here we go again though. It's Moana being absolutely unloaded on from the sidelines. DBS ரவுண்ட் ராபின் தான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா ரவுண்ட் ராபின் ஈஸி ஜாலியா அடிக்கலாம். Another man goes down from the squad. This is a ridiculous team, by the way, for Alpha Gaming. I mean, if it's your first time seeing them, they have many players that have நம்ம கூட இருக்கவங்க யார் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க பாக்கலாம். இப்போ வந்து ரவுண்ட் ராபின்னா ஆடாத டீமும் அவனுக்கு என்ன பாயிண்ட் எடுப்பாங்க. huge pressure wise round robin கடுப்புதான். coming through previously stalwart, but game wise round robinல ப்ராப்பரா நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டோம், ரொட்டேஷன்ஸ் ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படினா போதும். of that team in general, you know, மத்ததெல்லாம் நம்ம கன் கேம் தான். சோல் ஆல்ரெடி இத பண்ணிட்டு தான இருக்காங்க. ஏதா bro ரெண்டு மேட்ச் A7 வின் பண்ணாங்க. மேப் போட்டவனே நான் தான் தெரிஞ்சுக்கும். down massively and out என்ன பண்றீங்க? turned on them. The follow up. இந்த ஜோன்ல இருந்து பாப்போம். யோ மேட்ச் போடியா வந்துச்சா மேட்ச் அதுக்குள்ள? I totally agree with you. I think we யாரியா நீ bro? Tension turned on them. திருப்பியும் நான் அவ்வளவுதான் டெஸ்ட் பண்ணனுமா? Into an opportunity to actually strike into this relatively quiet compared to ரெண்டு மேட்சா A7 வின் பண்ணாங்க ரைட். யோ மேட்ச் போடியா? ஆமா bro DRX2 A7 2 டின்னர். just observing more than being thrown. நானும் YT டைம் பார்த்தனால மிஸ் ஆயிருச்சு bro டைமிங்ஸ். Yangon Galacticos just looking for a higher placing. I mean, 6th place is not bad, but it's not going to get you a lot of placement points. You typically want like a 3rd, 2nd, or a 1st. A 1st would be nice for anyone, but yeah, getting up towards the 3rd or 4th here would be decent points to have. Pedrino goes down. That is off. இவனே என்னடா ஆல்பா கேமிங் 5 பாயிண்ட் தான் எடுத்துச்சு. பரவாயில்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தான். ஃபைட் எடுத்துற அல்லாஹ் சுத்ரா. Putting in some damage here, but for Influence Rage, this is going to be a tough breakout from this building. Yeah, it's a risky position. Obviously, you have that opportunity of knowing DRX. Guys, let's go for 20 likes. Guys, live பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. They want to go for it. Seeing the attention turned. IQ again, same angle. Just living. Such a ballsy angle as well. He's got. They will have to push off now. But there's so much open ground in front of them. They're going to be clean on this one. Diago, completely away from Influence Range and DRX, and 4th Thrives have the opportunity to do something. இவனுங்க ஆடுவானுங்க இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ்லாம். DRX got a nice burst up close and personal with the nades. They've had him trapped for so long. DRX தான் டீமே போலயே. This is going to be infuriating rage for them. Not really much room to breathe either. Nipping at your heels, DRX have finally smoked you out. Yeah, it's a gorgeous hold. Sizzy actually being able to get over towards that warehouse, then just play off that off angle. They knew that coming out from these crates. Come back நேத்து கடைசி ரெண்டு மேட்ச்ல இருந்து. Through from them. QXZ now going to peek out, but T24 goes for a quick pre-fire on the angle. Guys, audio எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா? ஃப்ரேம் எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா? This is Ragnar Karya at the end of it. Smile's not making his way through. Way too far from the distance. Hyunbin. Yeah, pinned down, no room to breathe. Whoa, deep nade. Hyunbin feeling the force. The follow-up. Big brain decimation as the Nitro's on target. No way! அந்த 600 டேமேஜ் ஒவ்வொரு முறை வரும்போது நான் அத காட் டேமேஜ் னு படிக்கிறேன்டா. Finishing a lot of that off there, but I mean IQ's boys team a massive amount of space. Oh yeah. Well, that could have been a terrifying fight for them. Why it's mad. They lays it. Great work with the nades, man. T24 as well keeps it going. Zone favor பண்ணிச்சோ. Able to get the shots back over, keep them pinned in. There's been no room for him to move up whatsoever this entire time. He's basically just sitting ducks. It feels like, again, this has just been 4 Thrives lobby. Correct இருக்கு bro, right? He's been clean 12 elims on the game from what typically for a lot of teams I would say is a fairly passive position to play, but they've had so much influence. And IQ turns what could have been a 4v4, which was easily third party by Regnum Karya, into now a situation where they have to get into a 3v4. But look, sponsor moving up over towards Loxy, playing on an off angle. He's spotted now. Just a 2v4, and Regnum Karya could be taking this home. Silas, the shopkeeper, with the quick checkout on that one. Deals the damage. வெறும் டின்னர் கேம் மட்டும் டின்னர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேம் ஆடிறாங்க. கில்ஸே வரல. Power advantage is good right now in a position where they can build from this. Oh, the Romeo story.
He goes in for the stab in the dark. T24 with the battle back down to the final two, and two are knocked. Battles it out. They're trying to scrap up close. DBS firing shots. Silas from the side, and that's enough to steal it away. It was a good game from 4 Thrives, but in the end, we know who really walks away with a chicken dinner. என்னடா கண்ணாடி போட்டுருக்கான் அந்த கண்ணாடி போட்ட கண்ணு வலிக்காதா எனக்கு கண்ணு வலிக்குது பயங்கரமா ரொம்ப உருத்து பாக்குறல மேப் போடும்போது 2.5 மணி நேரம் மேப் போடுறதுக்கே போயிருது உருத்து பார்த்து கண்ணு வலிக்குது it's doable for them. Maybe 6, 7. இவனுங்க பாறா குவாலிஃபைட் ஆறானுங்க டாப் 3 குவாலிஃபைட். Understandable. They're the new kid on the block. They got to go through the rounds, get that experience, do whatever. ஆமா To be top of the leaderboard. Secret Alpha 7 gaming இது ஓவரால் தானே. The second day of group stage is kind of insane from them. I don't think anybody expected it. Not even their own fans. இன்னைக்கு நல்லா ஆடுனானுங்களா இல்ல நேத்து நல்லா I think it's ஆடுனானுங்களா? a surprise for everybody, and what a great surprise it is. It is, and I mean, average 20 watching வாழ்த்துக்கள். Thank you bro. DRX hasn't had the gameplay that we 15வது saw yesterday, இடத்துல Max, ஆமா in regards not to bad. those 2 wins. ஆனா டே எண்ட்ல வந்து 20 போயிடும். themselves there towards the top. Yeah, exactly. I mean, sure, they're not able to get themselves டேய் chicken dinners, but they Falcons still இவங்களுக்கு கீழ தான்டா themselves இருக்காங்க. 6 மேட்ச்டா இவனுங்க சொல்றேன். AXTMG அந்த ரெட் குரூப் பாரு அந்த விபோ WBG நல்லா ஆட்டான் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜான டே நல்லா ஆட்டான்னு கூட சொல்ல முடியாது. தெரியாது போடுங்க தான் அந்த டே நேத்தானானே 6ன்னு இருக்கிறதெல்லாம் ரெட் குரூப் 9ன்னு இருக்கிறதெல்லாம் எல்லோ குரூப் எல்லோ ஏதோ ஒரு கலர் அது 3ன்னு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து புது குரூப் இன்னி வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். Towards the top. Yeah, exactly. Guys, come on guys, let's go for 30 Themselves likes. chicken dinners, but Live still பாக்குறவங்க gonna கொஞ்சம் keep லைக் போட்டு placing பாருங்க. points Subscribe for பண்ணாம elimination. பாத்தீங்கன்னா They get subscribe into the பண்ணிட்டு late பாருங்க. game. What I personally wanted to see after yesterday's 6 matches, I'm Alpha definitely Gaming. happier with their performance. Would I still like to see a DRX win? Oh hell yeah. 3 மேட்ச்ல Haven't gotten to that point just yet. Going on 17 to பாயிண்ட் the எடுத்துட்டாங்களா? Here we're seeing, of course, teams trying to catch up a little bit. Haven't seen much from RA. Just a lot of fights that have been a little bit topsy-turvy. I want to see a little bit more presence in these fights. You know who I'm talking about. RA, okay? Somebody that I want to see what they're currently up to. It's going to be Barney. இப்போ உனக்கு and என்ன Veracity. சிரிப்பு I've heard வந்துச்சு that நீ they're சிரிக்கிற? currently up to no good. எனக்கு புரியல. சொல்லு. Welcome everybody to the PUBG Mobile World Cup at EWC. My name is Veracity and I simply couldn't stay away from this gorgeous stage. But don't worry. ஏதோ சிரிக்கிறான் bro. ஏதோ நினைச்சு சிரிக்கிறான் bro. We kick things off today absolutely incredibly. 4 Thrives, what a performance from them after third party, none other than Team Vision and Magnum height Courier. வந்து அப்படியே எப்படி சொல்ல பூரா எங்கோ இருக்கு செட்ல பட் வந்து despite Magnum Courier walking away with a winner chicken dinner in that one, so sweet elimination PMWC points. 4 Thrives rise to the top and யூனிக்கா இருக்குன்னு இல்ல அன்வான்டடா இருக்கு. DJ செட் பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. Hold the phone. இவனடா மேல இருந்து வரான். You ain't kicking me off my stage and doing the host rejoin Height on the without me. So தெரியும். I'm going to take you through what we did on map number 2 because we headed to Erringel and a span of இது ஒவ்வொன்னும் அந்த மாதிரி ஏறுமா மேல? because we had a south circle all the way down in military base and that இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலடா நானு. land by sea and by அக்கா நல்லா இருக்காங்களா? யோ லேவி. The Thunder Talk Global ரைட்ரா. head against Team Secret who had rotated all the way from George. உசுர கொடுத்து வந்து அவன் நேத்துல இருந்து கத்தின்னு இருக்கான். அண்ணன் க்ளீனா இருக்காரு பயங்கரமா பேசுறாரு அதெல்லாம் சொல்ல வந்தா அக்கா நல்லா இருக்காங்க. You know what, Barney? That's enough out of you. Ciao, Bella. Are you serious? Match 3 is where it all really kicked off because we almost saw the return of none other than the Dockening. Unfortunately, they weren't able to make it work on the Alpha Gaming side of things. But you know what did happen? We had another 4 Thrives victory in the bag, baby. And my, oh my, what a performance that was. But you know what? Enough yapping from me because I want to dive into match number 4. It's going to be a spicy one. Don't worry, I didn't want to do it anyway. Casters, off you go. Barney up in the skies and on into map number 4. We're having a great time here. Smoky மாட்டினாரு guys. PMWC. What a way to close down that last match with 4 Thrives, another chicken dinner. They are having அண்ணா இருக்காரே அக்கா நல்லா டேய் மஸ்ட் பண்றீங்கடா சத்தியமா. Why TT is not playing Dragon Team God slot? எதுல bro? Soon welcome to the stream bro. Nokia has been absolutely insane. He clutched yesterday
yesterday against, or almost clutch, I should say. எதுல bro on the கேக்குறீங்க? Miramar matchup against Alpha Money. 7. We lost our minds. ஏய் உனக்கு ஹை சொல்றாரா மணி ப்ரோ. Hi We'll bro, see you later, my money boy. bro. It's great seeing you out there. Looks like ஹை கேஎன் ஸ்மைலி ப்ரோ. good looking guy, looks like a Greek god out there. But hey, at the end of the day, Noki is insane. Money. He really அதான் is. சொல்றேனே Almost clutching money. up against Alpha 7 and எங்க ஒருத்தன் கேம் வரல guys. Vision in game number 3 just ஒருத்தன் கேம் வரல. previously. You've got to give him credit where credit is due. இந்த மாதிரி டைம்ல ஆக்சுவலா என்ன தெரியுமா பண்ணனும்? இவன் வந்து அப்படியே அங்க போட்டுறணும். ஃபிளிப் பண்ணி போட்டுறணும். Absolutely. உங்களுக்கு சமாளிக்க தெரியல. Teams who have yet to engage the afterburners here. ஹரிஹரன் ரிலேட்டபிளா கேள்வி கேட்டன் என்ன கண்டுக்கல. என்ன ப்ரோ ஹரிஹரன் ஐயோ சாரி ப்ரோ ஏதோ கமெண்ட் That's right. Gloss over that, but there are certainly a lot of teams. Yo bro உங்க கமெண்ட் வரல. First 3 matches we're looking at. இதான் உங்க ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் எனக்கு காட்டுறது. Bottom end of the tables 21st to 24th. ஆமா இதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் எனக்கு காட்டுறது. Hopefully they can stand up. A team that was put on notice up towards the last game of yesterday. Smiley issue என்னாச்சு? Silas was stretching it out before this match because they have been lifting heavy so far today. They have really sent themselves up. நான் அதுக்கு அடுத்து ஃபாலோவே பண்ணல bro. Right now I believe they're in third place. ஏதோ அந்த கிளையன்ட் பிரீச்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னது உண்மை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும். Which is great to see. I was worried about them at the start of today, at the end of yesterday. They didn't look like Regnum Kaya should. Previous matchல டீம் RNA விளையாடலன்னு கேட்டேன் bro. Previous matchல ஏன் ஆடலனா மூணு குரூப் bro ரவுண்ட் ராபின் A B B C C A பாக்குறதுக்கு அப்படியே ஏதோ ஒரு வில்லன் மாதிரி வில்லன் கேரக்டர்லயே இருக்காங்க. கொரியன் டிராமாலாம் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் வருது அந்த மாதிரியே இருக்கு. கொரியன் தான் we're looking at these top 3 teams on the tables. They are all from a group that is esports ஏதாவது ஃபிளின் ஆடுறாங்களா? That's right. And we have 3 esports eventல ஏதாவது esports eventல ஃபிளின் ஆடுறாங்களான்னு கேட்டேன். Amongst that group is good news. இல்ல bro actually இருந்தா 5 lakh eventயும் வந்து choke பண்ணிட்டாங்க. On Miramar with a tremendous win. They start today with yet another win. That puts them up in third place. 33 people watching the stream guys. Let's go for 30 likes guys. Live பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Just right there at 74. Just a little bit more to go. Guys அக்கா டாபிக் தான் ரிலேட்டபிள் போல் போடு bro நல்லா இருக்காங்களா இல்லையானு. Yo we kind of talked about it offline. That is great when they're doing good. We're talking third place, first place, big elimination unwanted games. conversation But then all bro of a sudden satima when they're doing bad, they're doing really bad. However, with that being said, DRX still manages to be in second place, so the consistency is key. The big games that they're having, like we said, are tremendous, which means என்னடா லெஃப்ட்ல எல்லாம் கார்பேஜ் கவர் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. going into the finals, but DRX just on the அப்படிதான் ஏதோ புடிச்சிட்டு நின்னுட்டானே. that's going to be a games that they're having, like we said, are tremendous, which means time to military for this one because he was sat there with us. He's getting ready to come on in. But esports carried by one. ஓ அதுவா இல்ல bro அதான் சொன்னேன் choke பண்ணிட்டானுங்க 5 lakh event. Specifically for fourth rise. Wow, happening now. Wilt is playing, so Flynn ஆடுறாங்களா? Flynn வந்து அதுக்கு முன்னாடி ரவுண்ட் choke பண்ணிட்டாங்க bro. So you sit there, you guard out. இப்படி தான் போணுமே. டப்ளிங் வெஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் போணுமே. புதா ஃப்ளோவா பொறுமையா போனா ஸ்குவாட்ஸ்ல இருந்தா தூக்கி போட்டுருவான். அவ்வளவுதான். சாப்பிட்டு மென்னு முழுங்கிடுவாங்க. You also get in their head about all future rotations. So what Polaris was saying is that this would be a massive what's called a plus EV play. DRX கட்டா தான ஜம்ப் பண்றான். Wilt present lineup. Hulk Justy it will inject Engard Loki your ability to fifth man நான் players playing behind you. You're going to have a good time of it. So not only are you going to increase your potential scoring, get 1 or 2 நான் விளையாட மாட்டேன். APG are going to have எனக்கு பதிலா போய் ஸ்மோக்கி விளையாடுவார். limited to boot. So it's definitely a top 8 finals bro. Freak WTF 5 bro. ஆமா bro. Top 8 finals bro. Bridge means APG might run into him depending on how long fourth drives want to stay in that location. I expect them to go ahead. அவனுங்களா தண்டர் டாக் ஃபேன்ஸ் போலடா. அவனுங்க தான் ப்ளூ கலர்ல வச்சிருக்கானுங்க. ஐடியாவும் ப்ளூ கலர்ல தான் வச்சிருக்கானுங்க. What the fuck? They're just going to be chilling where they currently PMWC ல கார் ஸ்கின் யூஸ் பண்ண கூடாதா bro? இல்ல bro கார் ஸ்கின்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அவனுங்க ஆக்சுவலா கார் ஸ்கின் வச்சு தான் விளையாடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா வந்து அந்த கன்சர்ன்ட் கார் ஸ்கின்லாம் வந்து இவனுங்க இந்த ஈவென்ட்க்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாம போயிருப்பானுங்க. கோனிக்ஸ்க்கு இவனுங்கலாம் நான் நயா பைசா கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பானுங்க. அதனால வந்து இருக்கிற எல்லா கார் ஸ்கின்னும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருப்பான்.
PMGC ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோனிக்ஸ் எக்ஸ்கோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு இன்னொன்னு ஒரு மேடா அது என்னது மெக்லாரனுக்கு தான் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணிருப்பானுங்க ஏன்னா மெக்லாரன் ஸ்பான்சர் பண்ணா நினைக்கிறேன் இவன் எதுக்கு இந்த பக்கத்துல இருந்து வரான் ஸ்கூல் தானே வந்தா அப்போ ஜோன் போறாங்களா சீ சாரி வெஹிக்கிள் செக்யூர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் I want to see them have a good game number 4, but it's up to them to decide. I mean, as we keep bringing up this bubble, it is so important, right? You're going to be looking to put top player gaanga 95 point evlo match la 9 match la what an average ra de kanla uthikinu indha team thooki so it's not all done and dusted, but do not want to be bro Smokey எனக்கு வந்து லெஃப்ட்ல இன்னொரு மானிட்டர் வேணும் bro we'll see maybe if they can turn கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஆமா bro நீங்க வெர்டிகலா ஒரு மானிட்டர் இருக்குங்க bro கமெண்ட்ஸ் படிக்கிற மாதிரி to be honest இல்லனா மேல இப்படி ஒன்னு ஏத்துங்க bro really holding out hope. They've looked timid so far in their matches today. They've looked indecisive. PMWC la car skin use பண்ண கூடாது bro tomorrow AX how many points needed 40 plus needed போலே 40 லாம் இல்ல 60 plus needed and also to influence rage as well. Yeah, 80 to 85 average வரும் சி கட் ஆஃப் வரும் still want my America's region kill feed skin இல்ல clientல அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க too far away necessarily from breaking into top 8. However, they're pretty far away if you consider they only have ஆர்டர் பாரு bro கொடூர வில்லன் மாதிரி இருக்கான் பயந்த மாதிரி இருக்கான் ஆர்டர் பயந்த மாதிரி இருக்கான் அவன போய் கொடூர வில்லன்றீங்க ஆர்டர் split up. Four drives. Notice though, I Order, thought Western Bridge. They இதெல்லாம் ஆடுறானே WBG ல APG to move on up. Four drives just full send it into the zone. They're going as far north as they possibly can, passing Influence Rage and of course a couple of other rosters up on there. Gamax Sports. Another roster that இன்னொன்னு GG ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்குமே Genji Sports ன்னு சொல்லிட்டு not pushing fights when they need to. You அது see எதுல them stagnant, therefore getting third party getting guys let's go for 50 likes guys live பாக்குறவங்க லைக் கமெண்ட் ஷேர் and subscribe போட்டுட்டு பாருங்க subscribe பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க bell button-ல click பண்ணி all-ல place பண்ணிக்கோங்க they're just losing fights. இன்னைக்கு நைட்டோ இல்லனா நாளைக்கு காலையிலயோ adaptability பத்தி ஒரு content வரும் PMWC பேஸ் பண்ணி to be honest there's not really too much to talk about with them at this அதுக்கு அடுத்து PMWC ல என்னென்னலாம் ஐகானிக்கா பண்றாங்களோ அத மட்டும் தனியா எடுத்து நான் ஷார்ட்ஸ் போடுவேன் சோ அதனால பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ரீ என்னதான் இவ்ளோ இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் கேம் ப்ளே பார்த்தாலும் உங்க கேம் ப்ளே மாதிரி வரல சசிகுமார் thank you bro thank you bro டேஞ்சர் வணக்கம் ஸ்ரீ bro ஹை bro இல்ல அது வந்து தவிர்க்கணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து அத வந்து கலாயா எடுத்துக்கிட்டாதான் திருப்பி ஒரு போஸ்ட் பண்ணுவாரு அதே வந்து நம்ம அதே ஃப்ளெக்ஸா எடுத்துக்கிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்துல எனக்கு கடுப்பாயிரும் என் கேம் ப்ளே பார்த்தது இல்லையா இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் என் கேம் ப்ளே காட்டுறேன் ஒரே ஒரு மாண்டேஜ் இருக்கு காட்டுறேன்டா நல்லா இருக்கும்டா சத்தியமா கிரேனேடியர்னா கிரேனேடியர்னா ஸ்ரீ ஓபியர்னா சாரி ஸ்ரீ ஓபினா கிரேனேடியர்னு hang around the area of where alter ego are currently at. Gamax also another team that's going to be moving up. Transition ஒண்ணா ஃளைட் வர விட்டு பண்றானுங்க அது இல்லனா கார வர விட்டு பண்றானுங்க பா ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா இருக்கானுங்கடா இவனுங்க என் ஃப்ரெண்ட் கொரியன் டிராமா போட்டு கட்டி எனக்கு பிரஷர் ஏறி தான் இப்போ உங்க அப்பா கிட்ட கட்டணும் சொல்லி சண்டை வந்துருச்சு என்னது teams really committed to the north side on this one. கட்டிங் படிச்சனா சாரி bro and then you also have APG and Thunder Talk on that south side making these late rotations. This is going to be great news for them, but now we're going to refocus back to those headshot hills that we just finished our last match on. Things like Mini Pachinki, that location that PMWC la 40 decision making and choosing fights பயங்கரமா இருக்குல அதனால தான் 95 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்காங்க பொறுமையா ஆடுறானுங்க bro unwanted extensionsலாம் எதுவும் கிடையாது பலக்குன்றவன் ஏறி எப்படி ஆங்கிள் வைக்கிறானே தெரியல எப்படியாவது ஒரு ஓபனிங் வச்சு குத்துறான் பலக்கு ஒண்ணா ரெண்டு வச்சு குத்துறான் ஒரு டீம்ல it is still potential to go north of this river. However, we're going to see probably about a 30-70 split. Fireflex வந்து எங்கன்றா இத எடுத்தானுங்க presence
on both of these. Farm edges. கீழ But I'm a big இருந்துட்டானுங்க. fan of what Fireflux is doing. இத You got Catch, power he's got craft. the hovercraft. First and இவனுங்க foremost, that's gonna mansion, be huge, prison, especially shelter if அந்த you side end up in split open bro. zone right late game, which is still a possibility. ஆல் தான் இருக்கு bro. Okay, boot camp லயே cooking off for food. ஆமா bro. ரேவன் கபி. ஜி டாப் எந்த டீம்ல ஆடுறான்? ஆல்பா கேமிங் APG. டாப் பேக் எண்ட் ஆடுறான் என்ன ரீசன் இருக்கும்? ஃபோர்த் மேன் ரோல் கொடுத்திருப்பாங்க பேக் எண்ட் ஆடுறான். அப்படி இல்லனா வந்து பேக்ல வர்ற டீம்லாம் சாலிடா ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பிளேயர் தேவைப்படலாம். அதனால அப்படி ஆட விட்டுருக்கலாம். எம்ரா லில் பாய் டியாகோ லோரன்ஸின் லா ஐஎன்எஃப் லா இவன் தான ஏதோ ஒன்னு பண்ணிருக்கான்டா. இவன் பேர் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி எங்கோ பாத்திருக்கேன். எனக்கு மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. floundering a little bit. ஆல் தான் இருக்கு bro. உங்க கேம் ப்ளே மாதிரி வரல, எக்ஸ் கேம் ப்ளே வரல. To be fair, the circle did push back down south. bro நீங்களும் எஸ்பும் வானவில்லா ஒரு டவுட். Making the same maneuver out on that southeast side. நானும் எஸ்பரோஸும் இல்ல, ஜஸ்டியும் எய்ம் கார்டும் சொல்லலாம். இல்ல ஜஸ்டியும் It seems to be getting ஷாம் சார் ஷாம் ஜஸ்டி ஷாம் எய்ம் கார்டு தோ இவரு ஸ்மோக்கி காலையில தான் ஏதோ பிசிக்கிட்டு இருந்தாராம். ஜூஸ் சொன்னேன் ப்ரோ ஜூஸ் ஸ்ரீ நான் சும்மாலாம் சொல்லல, உங்க கேம் பிளே ரியலி செமையா இருக்கும். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நன்றிகள் ப்ரோ சசிகுமார், ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அவ்வளவுதான் ஃளைட் வர விட்டு எவ்வளவு பொறுமை தேவைப்படும் ஃளைட் கிட்ட வந்து அந்த கேமராவை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா ஃளைட்ல ஈஸியா இருக்கலாம் மேபி. ஒன்னு ரெண்டு முறை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணுன்றியா? நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். இந்த பாரு ஐஎன்எஃப் ரேஜ் கீழேயே இங்கே தான் இருக்கான், புரியுதா? இது கேமரா தான், இது கேமு தான். இங்க பாரு இங்க இருக்கான் பாரு. உங்களோட கண்டுபிடிப்பு ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் நாக்கி 1v2 ஃபார் சீரி பார்த்தேன் ப்ரோ. around on the south edge, not playing well there. Unfortunate for them. There's Alpha. நண்பா எங்க செகண்டரி in towards Rozhok. Not only that, they're pushing in towards the south side of the urban environment there. அதனா அந்த ஐடியான்றது வந்து गर्ल्स லைன் அப்பா. இரன் ரீட்டா ஐடியா of Rozhok. The fact that they've pushed Doc into Rozhok, it's very yeah, okay. Taste. I thought they were going to go for a regroup, but no, they're maintaining this 2-2 split. I feel like this is going to get a little bit too hairy for their south point. Yeah, I don't like boom bam Sri bro neeta aadranga 40 அவன் unwanted extension G இப்போ பாருங்க G ஸ்டால்பர்ல இருக்கானே. It's getting very congested in that area. They're going to have to அடிக்கிறதுக்கு போயிருப்பாங்க. They're doing just fine, but rotating back south to join their teammates, it's going to be even more difficult. APG thinks that India will finish last. Fireflux right who are all within that vicinity. But hey, எல்லாரும் நம்மளே அப்படிதான் நினைச்சோம். I mean, you look at yesterday Alpha 7, they ஆனா அவனுங்க நல்லா தான் ஆடுறானுங்க. நாளைக்கு தான் தெரியும். They finished off in second place just behind that fourth drive. Bro, your predictions for this match, I hope EA, because they are very aggressive only for going for kills. Solo of Zayal who's going to be up top, so hopefully he'll be able to rotate down. But in the meantime, we do have Gamex alter egos in an engagement. Gamex have been holding them out for a little bit. Alter ego finally find the opening towards that plateau that we saw. Guys, let's go for 40 likes, guys. Live பாக்குறவங்க லைக் போட பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. The same story seems to be unfolding here. Unfortunately, Alter Ego looking to keep that crunch going, get a little bit too bold towards that plateau for Gamex. They lose a player. And this 2 comments, எவ்வளவு பேமெண்ட் bro? Slow down to stall this fight out. Palak is equal to Pakistan Serio piece sprayலாம் சும்மா ஃபயரா இருக்கும். They needed to heal up before going for the next leg of this நான் rotation. ஜிபே பண்ணல bro, அவருக்கு இன்னும் ஜிபேலாம் பண்ணனா அவர் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவார் மட்டும் பாத்துக்கோங்க. எனக்கும் நான்லாம் கடைசியா எப்போ எப்படி ஸ்ப்ரே பண்றதுன்னு எனக்கே ஞாபகம் இல்ல. Gamex they're just leaving players behind. They're bleeding out. Last team yaar ji RIT sports bro. Not looking good. This is again just indecisive floundering play. சரியான நேட்ரா. Nate connects, but how much is it really going to help when you only have 2 players? Corona படிச்சோம் செகண்ட். Back out. They've had a wonderful day so far. This is game 4 officially for them. They still have all tomorrow's competition. But Chrono's going to be right. ஐயோ ரைட் பீக்ல இருந்து ஏன்டா அவ்வளோ இது போய் ஃபுல் பாடி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா. And the last remaining player from Gamex
Todd takes him right down. The reedition. But Chrono's going to be wrapping around right. ஓ அவன் டீம்மேட்டா ச்சீ நான் இவனோட டீம்மேட்னு நினைச்சேன் மோஸ்ட்லி Hey, IG know how this game goes, right? They've seen this happen on their own roster. கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே எங்க பாக்குறேன்ல R8 is host team ஓகே We're supposed to have 4 players. the Indian rebel நானா சேர்ந்த கூட்டம் ப்ரோ சிரிஓபி கேம் பிளேக்காக நானும் கொரோனான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ சசிகுமார் போதும் ப்ரோ கண்ணி நினைச்சிர போறாங்க ப்ரோ நீங்க என்னோட கண்ணி நினைச்சிர போறாங்க பாரு லெஃப்ட்ல அப்படியே வந்து விடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் ப்ரோமோஷன் The 2-2 split. ஆமா இதோ இங்க Back over to talking about now for gaming. That 2-2 split did regroup now fully down to the south side. They didn't hold it, but it's well as it turns guys, out. let's go for 40 likes here, and they will happily have 4 players on a really important comp. இவனுங்கள கடைசியா நம்ம பாக்கும்போது இவனுங்க எங்க இருந்தானுங்க நாட் சிச்சி சாரி அது என்ன ஸ்குவாடோஸ் கிட்ட இருந்தானுங்க இப்ப பார்த்தா இந்த வழியா என்ட்ரி கொடுக்குறானுங்க கைஸ் இத முடிச்சிட்டு நம்ம மேட்ச் டீம் போறோம் புரியுதா வாட் இஸ் த கட் ஆஃப் ஸ்கோர் ஃபார் டுடே டாப் 8 டுடே டாப் 8 Their route into ரொம்ப ரொம்ப போலாரான கேள்வியா இருக்கே டுடே டாப் 8 னா ஆல்மோஸ்ட் எப்படி ப்ரோ சொல்றது கால்குலேஷனே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு ப்ரோ நீங்க டாப் 8 Hyunbin goes down first, losing a player early for the South Koreans on the approach and a second as well. This is a really well handled push coming through for 4 thrives on the defense. They were all there already and waiting. Big nades, big call outs. நான் பேமெண்ட் போட்றலாம்னு பார்த்தேன் ப்ரோ ஓ ரைட் ப்ரோ நீங்களே ஃபேக் ஐடில வந்து கமெண்ட் போடுறீங்கன்னு நினைப்பாங்க ஸ்ரீ ப்ரோ அப்ப ஏன் ப்ரோ போடுறீங்க குவைட்டா இருங்க ப்ரோ சசிகுமார் Yeah, this is obviously dire straits for 40 Noki, Palak P24 over in the other building. But Fourth Rise played that well. I think for DRX, they got a little bit too caught up onto the top side of the river. Once they crossed the bridge, they had Vision shooting at them. For them, they just kind of went a little bit haywire. They had to crash into hard cover. That's exactly what they did at Fourth Rise. Unfortunately for DRX, we're already set up from one fight to another. Vision, we get on board with them, of course, with Team Secret trying to take them on. Early nade up through to the high ground. Vision seemingly having a little bit of a game on their hands against Team Secret, and it's only one player on the outside. A lovely hop across. Your class action finds Never Alone. The experience now set aside. Volt needs to try and charge something up here, but not gonna get tagged by that nade on the cross. Tag வாங்கிட்டான். Secure அடிச்சிட்டான். 1 HP ஆயிட்டான். Grenade pull பண்ணிட்டான். திருப்பி உள்ள ஓடுறான். Can he live? Can he have an opportunity? ஐயோ பாவண்டா. He gets naded down. That's going to put the pressure now on the remaining members of Team Secret who are just going for the cleanups. Jaiki can absolutely be res, but Marcelo says no, not today. Vision with 2. How much work can Rosemary also good Seems bro. Like they might dip away from this. Team Secret arguably walk away with the better end of the stick. They get the most damage done. And Vision actually isn't over with. I thought they were going to get out of here, but they feel like they can't, and the pressure is really on their ticking damage. Now into the smoke, and Team Vision might be able to get the cleanup once they rotate out, but if not them, Kino also taking shots. They have a little bit of time to play with here with that. Guys, இதுல ஒரு 8 டீம் என்ன கதைன்னு தெரியாது. ஸ்ரீஓபி நீங்க ஒரு 30 ரூபாய் மட்டும் ஜிபே பண்ணுங்க, நான் மெம்பர்ஷிப் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுவேன். Maybe he can find something, but you're right, these crossfires, these angles make it near impossible. Oh, ஆமாடா, ஏ Rosemary Altrigo. They're going to have a tough time on their hands, but every other team in Rostock also has Oh, to that lead vision the trend. pin- They have to go. The question is when. Does a team like Kinotrope Kind stick around, Trope try and pick up these game. Eland, or do they try and move further south as the circle moves away? Everybody's trying to hug their hard cover POIs as long as they possibly can. That's fire. என்ன தண்டர் டாக்க எலிமினேட் பண்ணதனால கை தட்டறாங்களா? Kinotrope, right? We also have, of course, ஏய் டாப் நான் கேக்குறான்ப்பா யாரையோ. who have to rotate down. You've got, of course, Team Secret, Vision. Rosemary is carry player. Altrigo Rosemary தான் CMVP. Some of the players from Team Secret, I feel like that's a massive oversight. This should not be happening. Team Secret should have been staying alive, but granted, Kinotrope had him in their line of sights because they were in the forward position. Kinotrope walking out of this with potentially 3-4 eliminations. இது வந்து கைனோட்ரோப்பா கைண்டிட்ரோப்பாடா? First of all, obviously that engagement on the north side, Marcelo opened the window. Volt is now a solo for Vision in the center of the map. போட்டு ஐஎன்எஃப்ல யாரோ போட்டு நாக் செக்யூர் பண்ணிட்டான். லா காலி ஐஎன்எஃப் காலி போலயே. We've got a fight on the north side. It is intense game versus Regnum Kaya, and it looks like intense
have a chance, but Silas is on the wall. ஐயோ இதுல பாதி ஆஃப் ஹெச்பி தான் போச்சு நல்லா ஆனாடா and he will not find any retribution. Regnum Kaya fall to 1. There it is, a tense game, showing up and showing out. இன்ஸ்டால யாரு பிராட்காஸ்ட் சேனலும் ஜாயின் பண்ண முடியல என்ன பண்ண தெரியல bro ஏதோ அப்டேட் பிரச்சனை நினைக்கிறேன் They should come out of this 4 strong and unfortunately they don't. I thought bro see APG 8 kills 9 kills போயிட்டானுங்க அவங்க domination this match 27 players alive to the north side of the compound that Alpha currently occupy. The fact that Alpha pushed down south and now fully wiped out R8, it's great. It covers their back. It may provide an opening for teams like Alter Ego to flank in towards there, but they had their players towards the south because of that push, and 4 Thrives did not have to contend with the massive volley of fire that they may have done if Alpha stood on that north side. And actually, Alpha getting lit up, Doc's too far out wide, and Influence Rage is still alive with 1 player. Diego was there, and he was able to extract his pound of flesh. All right, on board with Thunder Talk, locking down the stairs and doing it quite well. That choke mask so critical. Obviously a replay from earlier, but from Thunder Talk's perspective, it's great to see them getting active. In my opinion, they've had a wonderful day. I think this is a great day 1 from them. They still got tomorrow's competition. I know they're a little bit lower, but I think they're starting to wake up. And even though they're out, I still feel Thunder Talk is going to be a strong team moving forward. I feel like they have had a good day 1. I feel like you could equally say they had a good match 2, right? It is a majority from match 2. 26 of those 28 points come from that one game. Guys, 62 people watching. Let's go for 60 likes. Like padam paakranga like pottu paranga. Behind that, they were on top of that massive mountain on that military island position. They had a really easy time, frankly, of that game, and so opening a stop backstab they need to show more. Certainly எங்கடா டாக்கிள் தோங்க லெஃப்ட்ல உள்ள zone edge லந்தா Kinotrope, intense game. They've been opposite of each other for a little bit, but it looks like Kinotrope might be nailing the final nail in the coffin on intense game. Only 1 more player remains, going to be Adrian, and well, he was way off in the distance for the longest time, trying to pop shots off as Rafa and co. இவனுங்க APG காட்டவே மாட்டறாங்கடா. Kinotrope, and well, for Adrian, he's going to be one of the 8 points in overall position, 22 points bro. லாஸ்ட் மேட்ச் நான் பாக்கும்போது என்னடா பொசிஷன்ல இருந்தாங்க 15 ல இருந்தாங்க இந்த மேட்ச் கீழ போயிரும் 40 100 plus points ECPC bro அவனுக்கு இந்த மேட்ச் டின்னர் கன்வர்ஷன் போல 95 points plus 6 run. Hey, Adrian does come in, he can still do a lot of damage to Kinotrope depending on how he plays this. His 2 nades are cooking though, and I don't think that Adrian's going to be long for this one. One goes short of the car, the other one goes behind. It doesn't actually get the knock there. That should have been, but a little bit of a misplacement on the nade as they try and drop another one out wide. That should have hit. Goodness me. சரியா தப்பிச்சான் அவன் 1 HP literal 1 HP. So in the game right now for intense game, has the smoke blooming, has the vehicle. DBS ல 2 bullets க்கு அப்புறம் quick scope பண்றாங்க. And finale wants to try and put him down here. Remove that threat on the north side. 40 என்ன bro இப்படி ஆடுறாங்கல. Finally, Adrian is out. Welcome to the stream bro. Most eliminations டாக்கா ஐஜலா பிளேயர் ஆச்சு அசால்ட் ரானே தெரியலப்பா. எல்லா இதுலயும் அவனடா டாக்கி இப்ப லெஃப்ட்ல வந்து போனானே. Where they're truly going to got this battle kind of stagnating a little bit between Alter Egos, APG. இப்போதான் இந்த சைடு வரானுங்களே. வா 1 2 3 அந்த சைடு 4 அங்க 1 5 6 டீம் பக்கத்திலே. 8 டீம்ல 6 டீம் சவுத் சைடுல தான் ப்ரோ இருக்கு. 2 டீம் நார்த் சைடுல இருக்கானுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. M4 ல அவ்வளவுதான் ஆமா காலி பையனுக்கு 0/0 வோல்ட். I mean he's got a pretty decent bunker to play around here as well. Given that 4 Thrives sit on the north side of the compound that is south. இப்போ குவாலிஃபை ஆகலனா நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாதா? இல்ல ப்ரோ சர்வைவல் ஸ்டேஜ் இருக்கு. செகண்ட் வைல்ட் கார்டு மாதிரி அது சர்வைவல் ஸ்டேஜ். Kinotrope is really the only team at the moment that could reasonably push onto this position. I wouldn't be too surprised to see Vision get up into a top 3. Kinotrope can have a tremendous advantage if the zone does shift north. If they can take them fire flux, they have edge put rotation put poraanga edge pidikka to be the gatekeepers for 4th Thrives to push up. It looks like 4th Thrives do run into a little bit of an issue as one player is currently down. I don't know what ended up happening there, and that was to Volt, excuse me, the solo, right? Still managing to fight to nail the ship. பயங்கரமா இருக்கு இவனுக்கு பேர்லாம். Back up, so they'll be 4 strong. Rosemary குக்குடி APG என்னாச்சு APG க்கு? Tremendous for them. So good on 4th Thrives at the moment. They are leading. இன்னொரு மேன் லாஸ் APG
APG ல could very well take first place. Top in our 600 group play. damage. Yeah, it looks like Volt might not be long for this one. Kinotrope certainly will be the team to displace him, but he has managed to get across here. That makes it so much harder for Kinotrope to spot him. Gets a little bit easier for the other teams, though. So Volt is currently dancing through a hailstorm, and it is a very unfriendly atmosphere in the middle of these hills. He will go down. That goes to Fireflux across the way. Kinotrope take up that mantle, and again, this position is quite strong. And now with a duo Fireflux placed in தான் here, டின்னரோ I feel like it's just got a lot stronger. I mean, 4 Thrives currently have that north side, playing up to 100 points. You're right, the break in that century. They've basically locked in there, taking the finals. Very, very happy. But they can play on more. Let's see how they go. Welcome to the stream, bro. Guys, let's go for 50 likes, guys. என்ன guys, like போடாம பாக்குறீங்க? 60 பேர் பாக்குறீங்க, 50 like போட மாட்டீங்க. What is this? Let's go for 50 likes, guys. Like போட்டு பாருங்க. Competition in PMWC. They came into the tournament. We had expectations for them to do well, but this well, VSN team sama aggressive team. They are exceeding everybody's standards. Rosemary though இங்க தான் நேரா போட்டு சொல்லி முடிச்சுட்டான் போல. Fight between Alter Egos and APG, and it was Rosemary up top just putting in work. Not only on the far away members from APG, but also 4 Thrives. That was the down that I ended up seeing in the elimination. திரும்பி ரைட்ல ஸ்கோப்பிங் பண்ணி அந்த சைடு ஒரு நாக் பலக்கு 2 கில் ஐக்யூ 3 கில் இதுதான் இவங்க புஷ் பண்ண கரெக்ட்டான முடிவு தான் இவங்க அடிக்கணும் இப்போ இவங்களால மேலே ஏறி அடிக்கும் ஏய் நண்பா ஏய் என்னடா சோக் பண்றீங்க சூப்பரா தேவலாத மேன் லாஸ் keep Solus alive as well, and they take up the mantle of the duo in the ditch here on the outside of these compounds. Now அவன் மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருக்கலாம் என்னோட பையன் இதுல ஜோன் ஃபைண்டிங் ஈஸியா இருக்கு ஃபைனல் ஜோன் ரொம்ப சேஞ்ச் பண்ண போறாங்க மேனுவல் சேஞ்ச் பை ஆர்கிட்ஸ் outside factor here. This is a standoff between these two teams. It's Alter Ego and 4 Thrives making threats in this lobby. Oh wow, but getting that knock is huge. Maybe Alter Egos can start to push up. Mind you, 4 Thrives, who knows, do they start to engage themselves? They don't have to move, but leftல இருக்குறது Alter Ego player தானே ரோஸ்மேரி அவன் தான் நாக்கோ maybe they do want to capitalize. This is in my opinion where Alter Egos need to push up. Why go to the open space? Why wrap around? Take where APG is currently at. They're maintaining space on the outside here. இல்ல ஏபிஜி இருக்கிற கரண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படியே எடுத்தா இவனுங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வந்துருவாங்க இப்பவே வந்துட்டாங்க 8-8 வந்துட்டாங்க Falak with a bouncer but doesn't quite connect. Zol staying alive for just a moment longer. Falak in danger now, coming through from Alter Ego, could potentially be in those sidelines. You can see how close they are, but it is just shots and nades and every kind of ordinance sent on it. Yes, and he shouldn't have done that. He overcommitted. You have to assume Alter Egos are going to be on your backside. First info பார்த்து second info பார்த்து first info வரண்டாம் Falak and give confidence to 4 Thrives to push up into APG. Once Alter Egos backs away, 4 Thrives says, okay, if you're not going to push, we're going to go ahead and do it for ourselves. இவ்வளவு நேரமா இங்க இருக்கானுங்க Alter Ego info எல்லாமே இருந்திருக்கும் அவனுக்கு ஆங்கிள் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு காம்பவுண்ட்ல மறைஞ்சு இவனுக்கு ஆங்கிள் குடுறான் ஏய் அவன் பவுன்சர் நேடு போட்டான்ல அதுல இருந்து இருந்தா நாக் விழுந்திருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடென்ட்டா உள்ள போய்ட்டான் போலடா on into the fight will not get third party. They won't get embroiled in the compound engagement. They have the outside control. They have the numbers, they have the terrain, and the circle has pushed away from both of the hard covers. அவ்வளவுதான் டப்ளிங் போங்கடா the stronghold position. ஓகே டப்ளிங் போட்டானுங்க இன்னும் நாக் கேக்கலாங்க back into the driver's seat, doesn't quite connect on the shots, but down go அவ்வளவுதான் they lose one on the knock, but they Alter Ego தான் டினர் on the outside now, and neither of the two other teams can take a challenge. They can't leave whilst the other survives. Wow, look at how active Alter Egos are getting. They are taking the fight to everybody, and they are winning. Rosemary once again on your screen, putting in the work. Now at 4 eliminations, we're up to our top 3 at the moment, and Alter Egos are steamrolling through the lobby. 10 elims though for Alpha. They've had a good game already. They ran across the road to R8 and allowed 4 Thrives in the door, and that spelled their demise for now. We've seen what duos can do, but with the chokehold that Alter Ego have on this circle, I don't imagine it's going to last for that long. Not at all, and man, I'm இந்த மேட்ச் டின்னர் த்ரோ பண்ணிட்டானுங்கனா அவ்வளவுதான் சோக்குனா சோக் ஆஃப் தி இயர் taking the moment and shining through it. Alter Egos mowing down 4 Thrives. They took down one earlier. They get the finish on them, and now it's APG versus Alter Egos and Rosemary. Who else? The tip of the spear pushing forward, looking to take down APG. Take game number 4, and they will do
exactly that. A beautiful chicken dinner coming through. ஏய் இவனுங்களும் சாலிடா ஆடுறானுங்கப்பா. Around the outside, they pen in the fight. They extract value. They get 13 eliminations on the match and 23 points to add to their tally. They are the top of their group and they are on top of the world right now. A happy bunch of lads they are. What a great run from them in that match. They rotated far during that game. They played it well. They played it wise. And in the end, they came out on top. Without a doubt, in Rosemary, you got இவனுங்க இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெரிய விஷயம்டா. எப்பா அந்த ஒத்த வீட்ல மாட்டிட்டு லேண்ட் செட்டப் நாட் நைஸ். அதேதான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன். ஆனா அந்த ஸ்டேஜ் ஏதோ மேலலாம் போகுது ப்ரோ, தனித்தனியா மேல போகுது கீழ வருது. Absolutely fantastic stuff. We also saw in those final moments Alpha having a decent showing, getting late into the game, a large elim count. They had some good plays there, allowing 4 Thrives. Not a shining moment though, and 4 Thrives will capitalize on that. A beautiful shutdown for Alter Ego to find the chicken dinner on match இங்கதான் number 4 Thrives மேட்சே விட்டானுங்க. அங்க இல்லனா கூட ஆமா பின்னு ஃபுல்லா இவனுங்க ஆல்ட்ரிகோ வந்து செம்மையா ஒரு டிசிஷன் எடுத்தானுங்க. என்ன தெரியுமா, 4th சாரி அந்த ஏபிஜி வந்து புஷ் பண்ணாம ரிட்ஜ் வழியா போயிட்டு அங்க லாங்ல இருந்த ரிட்ஜை புஷ் பண்ணானுங்க. ஃபயர் ஃபிளக்ஸை புஷ் பண்ணது செம்ம டெசிஷனு, பயங்கரமான டெசிஷன். அந்த டெசிஷன்ல தான் அவனுங்க டின்னர் அப்படியே தூக்கி வாரி சாப்பிட்டானுங்க வாயில. அப்படியே இருங்க ரொட்டேஷன் பார்ப்போமா இவனுங்களுது. எங்கடா யார் ஆல்ட்ரிகோதோ லிப்போ கால இறங்கி லூட் அடிச்சிருக்கான். ஸ்கிரீன் மாத்திருக்க மாட்டேன் நினைச்சேன்டா. கைஸ் கமான், லைவ் பாக்குறவங்களாம் கொஞ்சம் லைக்க போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. யாரு ப்ரோ சாம்பியன் அடிப்பா? என்னது காப்பி ரைட்ல அதாவது வந்துட போகுது, குவைட்டா இருங்க. ஃபார் example military base zone easily understand mountain is ending point and it was not complex. In finals they will have water end or different end. வியூஸுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்கன்ற மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்களா ப்ரோ? இந்தோனேஷியா ஸ்குவாடுனா சும்மாவா? ரோஸ்மேரி நோ ப்ரெஷர் டேக்கிங் 1v1. ப்ரோ கூலா காமன் கம்போஸ்டா எடுக்கிறான். இந்தோனேஷியா ஸ்குவாடுனா சும்மாவா? யாரு ப்ரோ சாம்பியன் அடிப்பா? அதாவது ஒன்னு டபிள்யூபிஜி அப்படி இல்லைன்னா ஆர்இஜி, அப்படியும் இல்லைன்னா டிஆர்எக்ஸ். இந்த 3 டீம் தான். இந்த 3 டீம்ல ஏதாவது ஒரு டீம் தான் சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கும். ஏன் ப்ரோ ஆல்ஃபா கேமிங் அடிக்க மாட்டீங்களா அப்படி மாட்டாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ஃபா கேமிங் டாப் 3 கண்டெண்டர். ஆனால் வந்து சாம்பியன்ஷிப் அடிப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. 7 ஸ்லாட் ரிமைனிங், 4th Thrives ஆல்ரெடி குவாலிஃபைட். ப்ரோ 7 ஸ்லாட்ஸ்லாம் ரிமைனிங் கிடையாது ப்ரோ. இவனுங்க டிஆர்எக்ஸும் குவாலிஃபைடு தான், ரெக்னம் காரியாவும் குவாலிஃபைடு தான். இன்னும் 2 மேட்ச் இல்லைன்னா 5 பாயிண்ட் எடுக்க மாட்டானுங்களா அவனுங்க? A7 மறந்துட்டீங்களா ப்ரோ? போன வருஷம் அவனுங்க அடிச்சிட்டானுங்க, அதனால இந்த வருஷம் அவனுங்க அடிக்க மாட்டானுங்க. ஏய் எவ்வளவு டீம் நல்ல டீம்யா, அப்படிலாம் பார்த்தா எல்லா டீமுமே நல்ல டீம் ப்ரோ. அந்த ஆல்ட்ரிகோ அவனுங்களும் பிரிச்சு மேயறானுங்க அப்படியே. அது என்ன தண்டர் டாக் அவனும் பிரிக்கிறான் போட்டு கண்ணா பின்னான்னு. யாரு யாரு டிஆர்எக்ஸ் அவனு நேத்தே பயங்கரமா ஆடினானுங்க. டிஆர்எக்ஸும் சரி ஏசவனும் நேத்து நல்லா தான் ஆடினானுங்க. ஆர்சிபியும் அதாவது ஆர்இஜியும் நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. எல்லாருமே மேட்சுக்கு மேட்ச் பாயிண்ட் எடுக்கிறானுங்க. ஆர்இஜி சாம்பியன்ஸ். ஃபால்கன் சோக்கு. ஆனா கிராண்ட்ஸ்ல எப்படி ஆடுவான்னு தெரியல. டே 1 சோக்கு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ சிரிக்கிறீங்க? அண்ணா ஏதோ பொண்ணு போட்டோ பார்த்து சிரிச்சுங்கிறாருப்பா ஸ்மோக்கி. பெரிய தட்டல பாத்துறேன். எங்கடா இவனுங்க திடீர்னு பார்த்தா ஆளே காணோம். இவனுங்க பாடுறா லிப்போக்கால இருந்து ஒரே புடியா பிடிச்சி ஸ்டால்பர் போயிட்டானுங்கடா அவனுங்க. அப்படியே அங்க இருந்து ஒரு இது எடுத்து ஐயோ கடுப்பு ப்ரோ.
டின்னர் வேற எடுத்து தொலைஞ்சிட்டானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. சி இப்போ மேப்பு போடும்போது எனக்கு கடுப்பா இருக்கும். சைனீஸ் குளோபல் சோக்கர்ஸ் விபோ கேமிங் அண்ட் டிடிலாம் டஃப் தருவாங்க. ஆமா எல்லாமே டஃப் தான் தருவாங்க. ஒன்று டீம் தான் வந்துட்டு ரொம்ப மட்டமா இருக்குது. யார் யாரு இந்த என்எஸ் வேற என்ன டீம் சொல்லலாம். அந்த ரெட் குரூப்ல தான் நேற்று ஒழுங்கா இல்லை, இன்னைக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. என்ன 9 மேட்சுக்கு 29 பாயிண்ட் உனக்கு பரவாயில்ல. இந்த ஒரு மேட்ச் தான் பரவாயில்ல. அதுதான் அந்த ஒரு மேட்ச் பரவாயில்ல, புரியல எனக்கு. அதெல்லாம் இன்னும் 2 மேட்ச்ல ஸ்வாக ஆயிடும். அடுத்த ரவுண்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபயர் ஃபிளக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு 30 லட்சத்துக்கு எய்ம் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 30 லட்சம்னா 24 #24 இது #24 வந்தா $20,000. அதுல #16 வந்தா அதுல ஒரு $10 என்னமோ. சாரி $10,000 என்னமோ. $10 பாருங்கடா என்னென்ன பண்ணிருக்கானுங்க அவனுங்கன்னு. அங்க இருந்து கீழ் வழியா வந்து பொச்சிங்கி சைட்லலாம் ரோடு வழியை பிடிச்சி கொச்சிங்கி லோரிட்ஜ் பில்டிங்கை பிடிச்சி அதுக்கடுத்து அங்கேருந்து ரைட்டு போட்டுப்பா பயங்கரமா எடுத்திருக்காங்கடா. சத்தியமா ரொட்டேஷன்னா இதுதான் ரொட்டேஷனு. See even in this matches next zone ஈஸியா ஸ்கூல் எண்டு இந்த மாதிரி ஈஸியா கெஸ்லாம் won't end in finals. PMGC போன வருஷம் வந்து ஓல்டு ஜோன் மெட்டால் தானே நடந்துச்சு, நியூ ஜோன் மெட்டால் நடந்துச்சு தெரியாது. Come on guys, let's go for 50 likes guys. ஒரு லைக் போட்டா 50 லைக் டா. எப்பா லைக் போடாமே பாக்குறீங்கடா, ஃபர்ஸ்ட் பண்றீங்கடா. இவனுங்க ஸ்பிரிட் கூட ஒன் மேன் இங்க லெஃப்ட் ரிட்ஜை பிடிச்சிருக்கான், மீதி 2 பேர் ரைட் ரிட்ஜை பிடிச்சிருக்கானுங்க. இதே மாதிரி ஒரு மிராமர் மேட்ச் இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும், வேலி வரும். அந்த வேலியில வந்து இதே ஸ்பிரிட் ஜானி போடுவான், வெல்ட் ஜானி சொன்னாங்க. மிஷன் பாடுறா போயிட்டு அப்போ வந்து சென்டர் ஜோனா பிடிச்சிட்டு உக்காந்துருக்கான்டா அவன். அந்த ரிட்ஜா அப்போ பிடிச்சவன்டா, எவனுமே வாடா புஷ் பண்ணல அவனை. அப்பல இருந்தே அங்க இருந்து ஸ்குவாட் ஹவுஸ் புஷ் பண்ணியிருக்கான். ரோஸ்மேரி மட்டும் பின்னாடி பேக் பார்த்துட்டு லேட்டா ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல என்ட்ரி கொடுத்து ஆடி இருக்கான். ஆல்ட்ரிகோ மட்டும் இவனை புஷ் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா ஃபயர் ஃபிளக்ஸோட டின்னர் மேட்ச். 120 வரும் நீங்களே ப்ரோ. அது வந்து நான் என்ன 32 டீம்ஸுக்கு போட்டேன். நான் 32 டீம்ஸ் நினைச்சு கால்குலேட் பண்ணேன். 32 டீம்ஸ்னா ஓகே 2 லாபி ஆவரேஜ் 10 பாயிண்ட் வைப்போம். 10 பாயிண்ட் போட்டேன்டா, போடியம்க்கு போட்டேன்டா நான், போடியம் கட் ஆஃப். C40 ரொட்டேஷன்ஸ் 3OP 40 ரொட்டேஷன்ஸா. அவனுங்க என்ன பண்ணிருக்கானுங்க? எங்கடா அவனுங்க? பெரிப்பயர்ல இருந்து தானே போவானுங்க, ஆளே காணும். போர்ட்டி வந்து அப்படியே ஆக்சிலரேட்டர்ல காலை வச்சு, இது என்ன ப்ரோ இது? பொட்டேட்டோ ஹில்ஸ் ரைட்ல வந்து பரவாயில்ல, மேன்சன் கிட்ட போய் பரவாயில்ல. எங்க காட்டுங்க, நல்லா இருக்கு ப்ரோ, பயங்கரமா இருக்கு. ஏய் இவன் பாடுறா 40 பாடுறா, இவனும் போயிட்டு ஸ்டால்பரை புடிச்சிட்டு இருக்கான்டா. பெரிய பேர்ல இருந்து ஸ்டால்பர் போயிட்டு வந்திருக்கான்டா 40. ஐயோ நீ சிக்கமா இருக்கீங்களே எடுத்து இப்பதான் என்னது என்னோட ஐபேட் இன்னும் அழகா இருக்கு. எப்பா சாமி என்ன பண்ற இதுல இல்லையா நண்பா 40 டோன்ட் மச் ரொட்டேட். A7 பெஸ்ட் டீம் பட் ரீசன்ட்டா ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க. they will be punished for that. ஓகே ரைட் பாப்போம் என்னன்னு. எடுத்து அத காமிக்கலாம் பாத்தியா? ஃப்ளர்ட் பண்ணிருக்காரா? எங்க ஒரு 2 டயலாக் சொல்லுங்க அவர் பேசுனதே. இல்ல நீங்க அப்போ சொன்னீங்களே அதுவா? அதுதான் ஸ்மோக்கி இன்னைக்கு காலையில ஒரு டயலாக் சொன்னாரு கைஸ் என் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு. நான் ஒரு டயலாகும் சொல்லல. அதாவது
ஆயிரக்கணக்கான அழகான பெண்கள் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாலும் நீ மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு அழகா தெரியற அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டயலாக். இல்ல சத்தியம் பண்ணி சொல்லு ப்ரோ, நீ அதை சொல்லனு. இந்த ஆயிரக்கணக்கெல்லாம் சரி ஆயிரக்கணக்கு சொல்ல, ஆனா பாக்குறவங்க எல்லாம் அழகா தெரிஞ்சாலும் அதை விட நீதான் என் கண்ணுக்கு அழகா தெரியற அப்படின்னாரு. பிக்கப் லைனா இப்படி எல்லாம் பேசுனீங்கன்னா ஒரு நாள்ல உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் நடந்துரும். ஒரு நாள்ல எல்லாம் நடந்துருமா ப்ரோ? டோன்ட் வாண்ட் பாசிங் கிளவுட்ஸ் அண்ட் ஆல் ப்ரோ. இந்தியால கன்சிஸ்டன்ட் டீமே இல்ல, குளோபல்ல சொல்லவே வேண்டாம். பட் திஸ் கேம் தே ஹேவ் ரொட்டேட்டட் போல. அப்படியா ப்ரோ? மேப் ஃபீட் பாரு ப்ரோ. 40 டோன்ட் ரொட்டேட் மச் பிகாஸ் தே பிளேயிங் எக்ஸாக்ட்லி ஃபார் ஜோன்ஸ். எங்கோ ஸ்டால்பர் கிட்ட போயிட்டு ரொட்டேஷனை போட்டு பம்ப் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கானுங்க அவனுக்கு. இவனு வேற என்னமோ பேசி சம்மந்தம் மேல சிரிக்கிறாங்க ப்ரோ லெஃப்ட்ல. The crazy part too, that is just for today. Remember, this team just came in today, so it's good to see that they are at least putting up the numbers. Yeah, we love to see. I mean, we expected that from APG. We did expect that. We might have expected maybe a little bit. Sorry guys, வாங்க நம்ம ஏதாவது chitchat பண்ணுவோம் guys. We all live under clouds. ஆமா, அதான் மேல தான் பாசிங் clouds. நீ என்ன மேல பாக்குற? நம்ம மேல கூரை தான் இருக்கு. இந்தியா ரைட் கைஸ். ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவரு? கேமரா வீட்டுக்கு வந்து கேமரா எல்லாம் எதுவும் இல்லையா? வெக்கேஷன் வரேன்னு கூப்பிடுறோம். ப்ரோ எதுக்கு இப்ப அந்த கேள்வி, கேமரா எல்லாம் எதுவும் இல்லையான்னு? ஜாலியா இருக்கலாமா? மொட்டை மாடியில பேசுங்க ப்ரோ. போய் மேல ஏறி நடந்துட்டு பேசுங்க ப்ரோ, எதுவும் கேட்காது. இருட்டுல கண்டுறாம உள்டானா அவ்வளவுதான், போய் சேர வேண்டியதான். அப்புறமா அப்படிலாம் கிடையாது, அது வச்சு ஒரு கண்டென்ட் போடு கான்வர்சேஷனுக்கு அப்படி. வைத்தியமே ப்ரோ தூக்கி காட்டுங்க ப்ரோ. இப்பதான் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் வலி கம்மியாச்சுரா சாமி அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு. நேத்துதான் உனக்கு பாதி உயிர் போயிட்டு வந்துச்சு எக்ஸ்ப்ளோஸ்க்கு. கைஸ் டெல்ட் ஏதோ அடி வாங்கிட்டு கரெக்டா ஆச்சடா. எங்க வலியோ அங்கேயாச்சடா. ஆமா ஒரு செகண்ட் கிறுக்குன்னு ஆயிடுச்சு. ஒண்ணு தம்பி நேத்து வாங்கியிருக்கல, எங்க வாங்கின? நம்மளே ஒரு நாள் பாசிட்டிவே ஆயிரும். அதுக்குள்ள அதெல்லாம் பார்க்காம 2-3 சிக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிருப்போம். சாரி ப்ரோ. I'm an one woman guy. Sorry, one woman boy. One woman man. லைட்டா கண்டென்ட் சென்ஸ்க்கு அவ்வளவுதான். போயிடுச்சு ப்ரோ. என்னடா பண்ற? என்னென்னமோ பண்ற. கீழே போயிடுச்சு ப்ரோ. அம்மா அவ்வளவுதான். நீ இரு, நீ வாப்பா இரு. ஆமா ஆமா கேப் வச்சு அடிச்சுனது அப்படின்ட்டு இருக்காரு. காட்டுங்க சொல்றேன். ஏய் என்னடா பிரச்சனை? நிக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. நிக்க மாட்டேங்குதா? இதுல மேல மாட்ட முடியல. Here we are going into game Hero number 5. Our first Miramar of the day and for எங்க அத காணோம்? வீட்ல பாத்துறோம். எஸ் ஷோயிங். என்னது? டடா எப்பா பாரு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பேசினீங்க? என்ன ப்ரோ அடி ரீசெண்டா விழுந்திருக்கு போல. ஆமா ப்ரோ, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ப்ரோ. நானும் வந்து ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்ல, இப்பதான் ஓரளவுக்கு வந்து மசில்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்தேன். என்னாச்சுன்னு தெரியல. 2 நாள் கிரிக்கெட் ஆட போனேன், கோளாறு ஆச்சு. 2 நாள் கழிச்சு இப்பதான் வலி கம்மியாச்சு. பயம் போட்டான். லெப்ட்ல
அதாவது நாங்கெல்லாம் எங்க ஸ்ட்ரீமிங் உலகத்துல இருந்தா எங்க இருந்து ப்ரோ புடிச்ச அந்த அக்கவுண்ட் அந்த கிங் கிரீன் எங்க இருக்கு எங்க இருந்து ப்ரோ புடிச்ச அந்த அக்கவுண்ட் பாருங்க இது ஒன்னும் சொல்றது இல்ல. அவங்க 2 பேரும் தனியா வேற ஒரு உலகத்துல இருக்காங்க. அவர் வீட்டுக்கு போனா இவரு ஜாலியா இருப்பாராம். எப்படின்னா தெரியல. ரூம்ல கேமரா இருக்கான்னு வேற கேக்குறாரு. ஏய் நாட் நைஸ்ரா, ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் நீடட். ஏய் சட்டி வாடா. गाइस இவங்க பேசினாங்களே அப்ப இவன் தான் அவன். என்ன பேசிச்சீங்க? உன்ன பத்தி தப்பா தான் பேசினாங்க. இல்லடா. என்னையும் ஹெஸ்பையும் வானவேலான்னு கேட்டாங்க. அப்போ வந்து நான் உன்னையும் ஸ்மோக்கியையும் சொன்னேன். என்ன இல்ல எய்ம் கால சொன்னீங்க. ஸ்மோக்கி தாதீங்க. ஒண்ணா சாம்டா. அப்படியே போய்ட்டான் பாரு. गाइस செல்லத்துல இருக்காதீங்களா? அங்க பாரு. செல்லத்த இறங்குமா? ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. வாட்ச் பார்ட்டி இஸ் கோயிங் கண்ணா. குவாலிஃபை எவ்வளவு பாயிண்ட்? ஒரு பாயிண்ட்ல போயிச்சு. ஒரு பாயிண்ட் சத்தியமாவா? உண்மையாலே அத ப்ராமிஸ் பண்ணு. என்ன பண்ற? இது சும்மா சொல்ல போறேன் நான். வலிக்குறியா? ஏமாத்திட்டாங்க. இதுக்கு காரணம் வந்து சென்ட்ரா தான். ஒரு மேட்ச் நான் வரல, அதுக்கு காரணம் அதுக்கு ப்ரோ. பிஓ பாக்கறதே நான் வெளிய விட்டு விட்டாரு. டேய் நிஜமா சொல்றீங்களாடா? அப்ப என்ன சும்மா சொல்லுவாங்க. ஒரு பாயிண்ட்ல பாயிண்ட் இருக்கே. ஏய் சாலா #8 கம்மன் பாடா. பாத்துறேன் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல. உடனே வந்துட்டாங்க. பாத்தீங்க? ஆனா ஒரு செகண்ட் நம்பிட்டேன் ப்ரோ. நம்பற மாதிரி சொல்லணும் ப்ரோ. உருட்டு. ஆமா சத்தியமா அதெல்லாம் வந்து பச்சை உருட்டு. குவார்டர்ஸ் போயிட்டானுங்க ப்ரோ. பாய்ஸ் வேற மாதிரி மச்சான். யூ நோ வை பாகிஸ்தான் கேம் #1. டோனோ மச்சான். தசா கபர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மச்சி. வாட் டு யூ மீன் வை ஹவ் பாகிஸ்தான் கேம் #1? போஸ்ட் போடுங்க. மாடல் கேக்குறோம். Group yellow, the last 2 games it ends up happening, and already here it's hey match ஆரம்பிச்சிச்சு. மேட்ச் நடக்குது. already in a little bit of trouble. Pedrino off in the distance down to start on the hey silence. Well, it's an early fight. It's a hot drop. Low ammo counts, low weaponry, low meds. This is what characterizes these early engagements. The fact that you have so much lead to just pour down range in that scenario, it makes it very difficult to stand up against. The question, as I said before, is ammo count. I wonder if he's already unleashed the majority of it over the wall, because he's running around with a pistol in tow as well. In the meantime, the flanks are an intense. ரெண்டு டிஎம்ஆர் கண்டுபிடிச்ச பிளேயர்ஸும் ஃப்ளாங்க் அடிக்கிறானுங்களா. ஒருத்த சர்ப்ரைஸ் வாங்க போறான். டார்க்கின் ஒருத்தன் லெஃப்ட்ல. அவன் யாரே well, Ragnar is அவன் மீ வச்சிருக்கான். டிஎம்ஆர் பிளேயர்ஸ் ரெண்டு பேரும் சர்ப்ரைஸ் வாங்க போறாங்க. a little bit more, maybe even get closer to 4th drives, really solidify their position within the top. அவன் வந்து ஃபுட் கேட்டிருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்ச அநேகமா. Trying to break. Hey bro, Sandeep bhai bro, welcome to the stream bro. Could be a big fight for them, and if it doesn't go their way, well, they could be, in a lot of trouble. For intense game, they do manage to get their teammates back up, or at least one of them, I should say. They're going to be a 3-man unit, but it doesn't mean that they're safe just yet. You got Rita crawling around going for the off angle. They've sent a lot of players out wide. Adrian trying to curtail position out on the west side against Darkin, but not really in a position to control this one either. Rita adukku mela paru or a helmet or nades, utility, meds, nothing. He's going in with just the AKM here, the red dot, 29 bullets behind, which means he's going to have to Taza, why, how is that bro? What do you think? Just go in all guns blazing. However, he's coming up against a bow and arrow. Which I'm all for. You know what? For Rafa, he's going to nail it. I have full faith. You know, I didn't see too many bow and arrow plays during Americas, but Rafa Ashim, disappointment. Why, bro? You know, they never want to show their full hand whenever they're qualifying. Why are you feeling disappointed? This is what Rafa's been wanting to do, the secret weapon all along. I'm here for it. What's your favorite go-to archer comparison when you're talking about archers? Best archer, go. Legolas. Okay. Come on. There we go. Hey. Well, let's see if Madcap can nail these shots down the stairs as well. Surfing on the shield? I don't think so. He's not going to be able to find it, and that's only one knock sent back. That's the second Firefox player M2 for pre-fire பிடிச்சு நான் காட்றேன் பாருங்க. Respa Ashwin, hi bro, welcome to the stream bro. வணக்கம் bro. Packing together, it's going to be tough. Guys, come on guys, let's go for 70 likes. Live பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Going to be enough, man. Ragnar, I cannot sing their praises enough. They have done so incredibly well, and well, as we transition back on to Ida versus Intense Game, you still got Rita on the off angle, got
Aaron starting to move up just a little bit closer. The question is the linchpin, of course, being Adrian off in the distance. I don't know how much he's going to be able to do or how much of an effect he's going to do. Or Rafa. I mean, we're literally going prehistoric. He's going full Rambo right now. He's got the knife on the back. He's got the bow and arrow. Potato. Ready to go. But is he Rambo? That's the question. I don't know. Because he's certainly got Adrian on side, so it's another Stallone role there coming into play. We'll see. We'll see. You're a nut, man. I like it. All right, Silence is going to have to be the one to really, truly help Rafa out in this moment. And if only Ida truly knew what Rafa is rocking with, I think they would have been a bit more aggressive here. But no reason, honestly, take your time. Now, I do wonder if all right off in the distance as they start to close in. Fights going underway. Maybe go for the third party. RNTX Phoenix மாதிரி இருக்கணும்பா. போனோமா இறங்கணுமா ஒரு கன் எடுத்தோமா ஏறணுமா கிளியர் பண்ணோமா டிராப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். He drops the smoke there. Which device they are using? Honor arm, bro. It does cover off the back door there, so he could potentially isolate the angles, but they're going for the push. Emre up now to the balcony. Rafa still with just a bow and arrow against an AUG. That's not a matchup I'd like to take if I'm on the side of Intense Game. He's going to be hearing these footsteps. He's going to be waiting for the call. He's on the inside. It's coming from inside the house, and Emre still has a little bit of a way to go. Silence holding the ground floor with the shotgun here. You can see his HP's a little bit lower. Silence it looks like Emre's spotted something. அந்த பக்கம் இருக்கான். The door's shut though, can't see him through it. Rafa can't be spotted just yet either, but as soon as he does, emote போட்டு போக வேண்டியதானே. அதெல்லாம் வராது போலயே. Rafa's just up ahead. Ida playing this very slow, very cautiously. Rita there in case Rafa decides to maybe jump out or maybe make a play on the outside. Unfortunately for Rafa, he's going to get gunned down. Silence down low. Not going to be able to help Rafa in this moment. So honestly, this is going to be a 1v1 since Ida is so spread out. RNTX Phoenix from Adrian on the outside. Always pairing na. இப்போ மெடல் RNTX மெடல் போயிட்டாங்க Phoenix ஓட பிளேயர்ஸ் எல்லாம். And if of course if the bow and arrow wins, hey, it comes to show you Rafa might be Darkin வாங்க போறாரு. Down Adrian spots him. Adrian good trigger discipline finally goes on the deck. Misses too many shots but finally clutches up in the end. My heart it can't take it. I thought Adrian was about to choke. A guaranteed elimination. 1-0 the ammo count here for Adrian on the outside. 100 னு சொல்லி பழகும் bro. Sure he got the knock but it's not confirmed yet. ஒரு இது போடுங்க. The archers no more. என்னடா நேடுது? Indeed. Well, here it is. Silence. Wow. You've been waiting all this time. You go Smokey, to the yo, number சொல்லிட்டு போயா? Already down. Rita gets the off angle, takes him out, and Adrian, the last stand, the last attempt for Intense Game to make anything happen in game number 5. And well, he's a maneuver and he's walking away. And honestly, he can't truly disengage because the question is, or excuse me, Eden knows exactly where he's at. Rafa goes down, and so does Adrian. And well, there it is. Intense Game. The bow and arrow, the knife, simply not stronger than the AUG and M249. The standoff there not going well for Intense Game, but now there's a third party. RNTX Phoenix bro, Team AX play பண்றாங்களா நாளைக்கு bro? Tomorrow Team AX team has been condensing close to this location, right? We are centering up towards El Pozo, as you said, on that early circle, and now with Prestige, he's on that north edge. Honor is the reason why 40 playing good because Pakistan la ellarume Honor தான். 3 players can still live on. Let's not forget for R8, towards the very bottom, only outdoing Gamix Esports. They still have tomorrow to play, but already 4 games have concluded, and R8 sits at just a measly 8 points. This game is guys, where is your zone prediction, guys? Come on, guys. Question is, zone prediction பண்ணுங்க. Hacienda ஓட லெஃப்ட்ல அந்த R8 டீம் ஒரு பிளேயர் நின்னுட்டான் பாருங்களேன். Hacienda left to mountain. அதுதான் zone. That's my prediction. still chilling at where they currently are. You got all bro, PMG God Alex Max, welcome to the stream bro. Pushers from the last game still chilling guys, bell button click பண்ணி all the press பண்ணிக்கோங்க எல்லாம். Let's go for 70 likes guys. Some scary names that are going to be rotating into a tightly contested area. You're going to hope that they can make it in unscathed, but it's a difficult and treacherous path. World Cup க்கு எத்தனை டீம் போனாங்க இந்தியால இருந்து? only one bro, AX TMG. அவங்க மட்டும் தான் இந்தியால இருந்து. பாகிஸ்தான்ல இருந்து 4 tries. Wide sweep here as one board behind Hyunbin.
on the road. In which country representing bro? IG which country representing bro? நேத்து தான் bro பார்த்தேன் IG எந்த countryனு மறந்துட்டேன் bro. அப்படியே இருங்க. எழுதி வச்சிருக்கேன் போய் பார்த்துட்டு வந்துறேன். எந்த போட்டோல வச்சேன்? இந்த போட்டோல but they're in and they are covered off for the time being. Kinnetrop with the high ground in a very, very solid position. They're going to stay here as long as எந்த டீம் கேட்டிங்க? IG தானே கேட்டிங்க? potentially to be challenged a little bit later on. Fourth rise off the distance. Karia, you got number 1, number 2 in the same vicinity. IQ taking a couple of shots. Brazil, bro. Fourth rise trying to make it through the valley here. Going on down to the side. They've covered Brazil. South flank, but I guess Brazil. Ama. Lol, that's my prediction. Hacienda left. Right. For more. Noki very, very low, but just not surviving catch. Seidels on in with the M249. Plenty of ammo. Plenty of guts to go for it, and he makes the play work. A nade over the top of Fourth Thrives are losing 2. No two ways about it. They are going down. That's it. And the rest of the Fourth Thrives member just forced to retreat, get out of there, and live to play another day. And I know it seems a bit rough. Guys, let's go for 70 likes. Don't mistake it, but they're still in first place. And more importantly, walking away with the duo means, well, they can still accomplish quite a bit as they go into the later stages. But for Fireflux, you gotta appreciate them setting that trap, taking the opportunity to take down 2 members of Fourth Thrives. They desperately need the points. Only Noki now remains. The Clutchmeister himself looking to try and snake his way through the streets here, but not really having too much to work with. Does manage to catch a break though and send into the buildings. ஒரே ஒருத்தன் தான் அலைவா. ஆமா. Tries to tuck himself away. Not buying or selling at this door. Shuts it firm in the face of anyone trying to move on close by, but I don't think he's going to have surrounded by Thunder Talk. Well, you say that, but look at what he did to Alpha 7 on Miramar. அது TMG Godal Max இல்ல TGM game number 5. TGM Godal Max bro. Bro கண்ணு தெரியல bro எனக்கு. அதான் சொன்னல கண்ணு வர ரொம்ப மங்களா bro எரியுது bro. PUBG not banned in India. We can also dominate in global. Still way off in the distance. You just noticed what Fourth Thrives had to go to as they were moving in. Vision most likely going to see the same result. 400 meters right. Appa trying to make their move now towards San Martin. Looks like we might be on for an urban finish. Wow, highest damage ஏய் 1000 damage highest வச்சிருக்கான் பா லாக்ஸிய தாண்டி பலக்கு. Another moment it is most எனக்கு தெரிஞ்சு பலக்கு தான் MVP நினைக்கிறேன் bro. பயங்கரமா west as well, like Regnum Kaya's spot. Could potentially be a little bit sticky. If PUBG not banned in India, we can also dominate in global. அந்த டைம்ல பண்ணிருந்திருக்கலாம். ஏனா நம்மளதுல exposure அதிகம், fan base அதிகம், viewership அதிகம். எல்லாமே அதிகமா இருந்துச்சு. Yeah, Solus is the one laying down the fire. APG is going to have to stop in the meantime. Fireflux once again on the outskirts using the bus and whatever natural coverage that they possibly can. They just recently took down 4 Thrives, or at least 2 or 3 of them. And now they got to try to go against APG, who is a little bit split to their credit. So they're not going to be able to utilize all 4 of their members. So if Fireflux does play this right, they could do a lot of damage to APG. Unfortunately, they don't really have too much to work with here. With Solus down, they need to commit to that res. That means they only have 1 active sightline for the next 10 or 15 seconds, depending on how fast they can get back to their feet. It allows APG to regroup. You can see now they have the high ground. They're going to have brilliant angles over towards Fireflux. Excellent intel. In the meantime, Gamax, they've managed to sneak their way on through towards this peninsula of land that sits to the north of R8. This is a pretty match right now. அப்போ வஸ்ட்ல average just need to execute on those shots and DRX are going to challenge. I'm sure 4T can't get top 7 in finals for sure. APG rotating away from the Fireflux engagement now onto the top ground. You've got players with off angles, you've got players inside hard cover, and it really comes down to these players on the outskirts. Zyle taking a little bit of damage, but so is Vision. Already going to be down top. He can't really push forward. Vision has all the line of sight straight ahead, and they're taking it to APG. I think they might be in a little bit of trouble, but again, it comes down to Zyle. I want to see what he can do on the outside. To win this fight, you'll need to
பேசிட்டு win இருக்கிற the போய் fight on that angle. Like you say, on the outside, it's going to come down to him. There's only two Yo, players bro, on the Cristiano inside, Kumar, and welcome they to the stream, cannot push bro. across the open ground towards Vision. So if they 40 want to zone clear this favor fight லக்கார் ஸ்கில்லா before 40 எங்க ப்ரோ அவன் this zone position favor is எல்லாம் dealt பண்ணல with அவன் with எத்தனை Nawaf போய் குத்திட்டான் out ரெண்டு on மேன் the லாஸ் நடந்துச்சு போய் outskirts here. He குத்தும்போது has full cover on this run out for APG. They need to control it. Yo, Cristiano Kumar, welcome to the stream, bros. That chance to move across, conclude the fight, okay. or disengage. Paraboy எந்த டீம் Paraboy ஆடல bro. For APG, where Game. do they go if they do disengage? They can potentially go back to their fight with Fireflux, maybe try and go over towards the north side of the road, but in the meantime, Vision actually going to disengage it for them. They can move out bro, wide. ஒரு செகண்ட் பாத்துக்கோங்க லைட்டா It's going to take a little bit, most likely might even go until the blue zone encompasses them and then forces them to move forward straight into Thunder Talk. 2 minutes. Fourth thrives solo knocking, maybe even team secret, but this fight, I don't know. How long does it continue to go? Well, it's really a question. APG is really the team to kind of rotate out if they decide, and I think they're doing exactly that. Right now, I'm looking at the sitting of the circle. I'm looking at R8 spot. Fireflux going to challenge for it, but I feel like whoever ends up in where R8 are right now is going to be able to clutch this one out. I would put my money on R8 right now, despite them not doing so well. They've got a really powerful spot with that ridgeline in tow that sits out to their east side. They're going to be happy with it. We'll see if they can capitalize. In the meantime, on the south side, there's been fights popping off. Yangon Galacticos and Kinotrope have been at it. But Regnum Karya now going to join in the fray with all 4 of their players and leverage that numbers advantage nicely. Yeah, very well done from them. They still have, like you said, 4 players. Loxy becoming a huge fan of him. He was the stat leader yesterday. Today, maybe a little bit slower, but make no mistake, he's still very much in the action. And taking down Law is going to be huge. Diego now has to fully commit to try and pick him back up. Meanwhile, Wild's going to be able to close some distance along with Tospic. This puts them in an even worse position. But the rest should come through. But by the time they do, he's not going to be able to heal up because you've got Ragnum Karya starting to move forward. Laura's in as well, into the fight, trying to draw some attention, give them time, but Law's straight back down to the floor here. A spray down on the off angle. Romeo chimes on in, and he's giving them the runaround. Regnum Karya torn from the sidelines by Yangon Galacticos. The 2 players they have still up for a scrap, and are Regnum Karya disengaging? They've sent Silas out wide. He's just opening up the path for them to leave this one. Toshpik, though, seems pretty locked into the engagement. Karya with just 2 players left. Tospic up on the top side. Smile maybe going up top to get the cleanups, get the finishes. The question is, does he clear his left side? I don't know. No, he's going for loot. He doesn't know Tospic is just off to his left, and Tospic is going to go ahead and just chill out, spring the trap. Once Smile peeks his head up, he might be dead here. He's hopped back into the vehicle, though, and he may have just a catastrophe. He's so slow in the driver's seat. He's on the driver's side as well. Smile, he goes down. Is there a retribution? Is there an answer? No. Romeo's up and into the fight with Influence Rage in the meantime. That is disastrous. In the meantime, though, Toshpik teammate Silas has fallen. Their IGL leader will go down to 1 player for Regnum Karya. In the meantime, Romeo's still putting them through the ringer. Will lose 1. Influence Rage are busted down to 3, but Romeo finally falls. Yeah, they take down Yangon Galacticos. Influence Rage stays up like you said. The question is, Regnum Karya, well, they're all done for as well. Fireflux against APG. Zion's going to fall down. Reefus also very low in health. Then you've got R8 just above them. And, well, do they decide to maybe take that high ground over Fireflux? Well, in the meantime, Fireflux need to finish this fight up as quickly as possible. You know you've got it down. You know there's utility coming your way. And Scarface, half damage. He gets taken down, and there is the third party. Catch now, the last to stand for Fireflux. The high ground coming into effect here. Reefus claims 1 of those points. Ziol is down. Alpha are flagging a little bit. Finally finds that final blow necessary to take Fireflux out of the fray. The west side shift just benefits R8 more and more. APG going for the res. Oh, can't get it. There's a huge nade to drop Reefus, and he's in no man's land. And well, surely APG is going to be down and out. Last solo forced to just retreat away. That's top. And in fact, he's in no man's land, even outside of the current zone. He's got Thunder Talk in front of him. He is all but done for, unless he makes some miraculous plays a little bit later. Meanwhile, Influence Rage, who have miraculously stayed alive with just 2 players, putting up a heroic effort here against DRX and Co.
It is still, for me, a story of how far can R8 go in this match, right? They've got a lot of control. We saw how much power they had down to that south side approach. Teams like Thunder Talk gonna have to make a similar play here. They do have a little cut of the circle, still on the outskirts of San Martin down to the south side, but R8 still have so much influence over a lot of this game, and I'm hoping that they can do a little bit more, try and stand up, like we said we wanted to see. Good shots onto Gamix. That's going to be another one down. Just 2 more remains. Diego keeping last remaining 2 at bay. Smoke down maybe to go ahead and retreat a little bit, reposition, which is exactly what he's going to do. By the way, update on Fourth Rise. It was Naki who was the solo. Not going to make a heroic effort in the urban landscape. He ends up getting taken down. Meanwhile, again, back on board with Diego and Influence Rage. Maybe a drive-by, pick up Lil Boy, get out of here. It's a possibility. It's something they can do if they choose to reposition. But the question is, where do they go? I think the fight is right here. Ooh, Prestige does get clocked, and it's Alter Ego from distance. So it may not be a flush here. An ID can go and get that res for R8, but that could potentially be an opening on the south side. Vision have wrapped around. Thunder Talk could potentially poke their noses in. So danger abound on that south edge for R8. 2 teams of 4 will look to go for it. Here's a replay of how Fireflux fell. Mars just lighting them up. You can see the nades from the low ground and puts that nade in as well. Fireflux in a really tricky rotate approach there. It's such an open hillside. They didn't have too many options. Yeah, I felt like they had their back against the wall for the longest time as well. You know, every time we were on board with them, they were forced to set a trap and, well, spring it just in the right moments. And one was against Fourth Rives, and then, well, they had that next opportunity against another roster. Back up with R8. Vision down low, and the utility is just hurting them so much. Marcelo forced to crawl. Can anyone from Vision get him? Well, at least as of now, not yet. And plus, you got Noof, who's going to be way off in the distance. So for R8, loving their positioning, loving where they currently stand. And mind you, still 4 players remaining. This is the best game R8 has had today. Certainly is. It is a little bit of a turnaround for them. They've got this strong position, and as I said, it is a question of what they can do with it. Vision crunching into that same position Fireflux held, trying to use that back angle to help, but the blue zone's going to push Noof out, and now they're going to have to go for it. They do manage to go for the approach and do open up with a knock towards either, but Marth is still there, and Damar is ready for the res. The north side a little bit more exposed, but nobody's pushing from that angle. Nades on in aren't quite connecting, and Vision can't get their foot in the door. Well, Marcelo's back up, though, and that's a huge boon for them, in my opinion. We've watched Marcelo make some wonderful plays, and, well, he can do exactly the same here. The question is, how do you penetrate the top of this hill? And it seems almost impossible. And you mentioned Marth, right? Marth on that off angle, too, is obviously hurting, and, well, we do see R8 is going to be able to recover. And Vision doesn't have the confidence, nor do they have the ability at the moment to push up and punish R8 with the down. Thunder Talk are pushing in, though, as well. They're trying to move on up. You can see they have now just crested. They pushed Marth off location. This is worse for Vision, though, because it means it's now guys, 32 people watching the stream. Let's go for 70 likes. Shots out wide. Team Secret, like you say, pushing up from the east side. It is a big test for R8 now, as 3 teams bear down upon them. Yes, R8, they're going to have to put up a wonderful fight, and I honestly believe that they can do it. The good news for R8 is they don't have to leave this combat. They can stay where they currently are. Everyone else, well, they're not feeling too comfortable because their back is exposed. This is going to happen to you with Thunder Talk. You mentioned coming onto the backside now. Vision forced to focus their attention up ahead. Kingdom is looking at a wave of nades, and he's forced to retreat. Moves out to the side, sidesteps them. Sheng nearly tumbles himself down the hill into another, but only takes a little bit of damage from it instead. A nice hold out there from Thunder Talk to keep things going for R8's hold on the north side, who have taken another knock, but they just keep funneling these reses up through. Just take a little bit of a break at the moment. Crest over the hill to challenge Vision once again. Close like QBC They don't have to move. They're just staying where they are currently at. R98 ல க்ளோஸ் லெஃப்ட் கனெக்ட் பண்ணி ஆமா ப்ரோ QBC ல ஆடுறதுக்கு அது பரவாயில்லை ப்ரோ with Alter Ego once again onto the high ground. They have done such a great job in their positioning. நான் வந்து கார் 98 ல பண்ணேன் ஒரே புல்லட் டிரைவரை பார்த்து மொத புல்லட் அடிச்சிட்டு உடனே அப்படியே வந்து பிக் பண்ணுவான் அவன் ஆப்போசிட் அவனுக்கு டிராக் இப்படி சும்மா மாசா இருக்கா கோவுல மீதியோட எல்லாம் there are teams here today who have really impressed. உங்களுக்கு என்னப்பா நீங்க ப்ரோ பிளேயர் in that context they are outperforming almost everybody else. நானும் வந்து ஸ்கிரிப்டட் கண்டென்ட் மேக் பண்ண போறேன் they are up to மேக் பண்ணிட்டு நீங்களே அடிச்சு
point like that, something in that sort of order. They have done incredibly well. எல்லாம் வந்து உடனே கமெண்ட்ஸ்ல ரூம் கார்டு வேஸ்டட் அப்படினு போடும். On their first 4 matches, and we'll see what more they can do today. Are they going to be able to overtake Alpha 7 on their 6th match record? It's a question, and that would be a big statement without question. You look at Alpha 7 and what their history and what they've got. Lil Boy finally gets active onto DRX. Lil Boy influence rage, right? They've been going through the blender. They've had such a tough time. Really, the only thing Lil Boy could do in that moment was just get one elimination, one additional point. But it did hurt DRX quite a bit because now they're down to a Last in solo. space னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வரும். வெப் சீரிஸ் இருக்கும். DRX eliminated அந்த on the வெப் north சீரிஸோட side. ஏதோ ஒரு A little bit more free and reference clear அந்த with all logo 4 of their players alive. They'll be happy about that one. They're up to 54 points. Direction by 3 bro. To the 51. அவ்வளவுதான் bro. Both trying to get நான் on this எழுதுறதான் hillside. ஸ்கிரிப்ட். Guys, let's go for 80 likes guys. With RA on the front of it. 10 more likes needed for 80 likes. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. The center of the circle, Alter Ego taking out to Rosemary, but they'll pick that back up nice and quickly. Only one player from Gamax left. Yeah, that's it, and he's going to put up a wonderful fight, but I just don't know how much of a success he's going to have. I mean, Alter Egos have so much range on him; they can just funnel him in, and just takes the bus, gets absolutely melted down. Surprisingly, stays alive for a little bit longer, but it's only just, you know how this story's going to end. Krypton, nade, cooking. The pin is pulled. Arthur does manage to get the heel off and the reposition away from the bus, but they are bearing down upon him. He's going to lay ask him how many players he know like Lens in Tamil community. Gives his position away. With a clenched fist, Arthur goes down. Well, good effort nonetheless. Galaxy Sports now out, and well, we're getting down to, of course, our top 6 teams, and R8 still has center zone along with that hard cover, and the story between Thunder Talk and Welcome bro, Sharan Vapa, welcome to the stream bro. Welcome. Because of R8's positioning, it's so tough for them, and honestly, it would be a miracle if any of these rosters would cannibalize each other. It seems like Thunder Talk are going to guys, try and draw Free Fire that viewers first யாராவது இருந்தீங்கன்னா rotate அப்படியே out போயிட்டு அங்க here, செக் moving பண்ணிட்டு up வாங்க. with the vehicle towards the Free Fire compound. analyst RA, I feel like they've been very disciplined on their hold here. 2 players now to follow the crossing. And they cut across the vision sight lines and will move now 3 players into a position to go for the push. Over towards that R8 position, potentially making it over the open ground here. What a low up to though. I think he's been spotted. Volt, good shots up to one from Thunder Talk just up ahead, but not enough to get the drop. Plenty of damage out. One player from Alter Egos, mind you, is down, and they're crashing in onto Ida. Alter Egos getting active once again, aggressive, much like they did before, but it looks like Ida is winning those engagements, and well, they only win them for so much. மேல இருக்கானுங்க பாருங்க அந்த R8 கடைசி வரையும் எந்த மூவ் எடுக்கல. Them. Tons of utility being out, but it looks like Vision are slowly going down. The graveyard of Fireflux becomes the terminal location for 2 players of Vision as well. இல்ல இவனுக்கு புஷ் பண்ணி மேட்ச் வாங்கி They find the Renock on the Shing. but it is a shooting gallery. No, what is Gali? Answer the question of what can be done here. It's R8 sending more ordnance over the top and Alter Ego. Yeah, beautiful opportunity for ஒருத்தன் காலி இன்னொருத்தன் ஏறிட்டான். finishes, they take the players down, but like you said, Alter Ego's now starting to crash in. They gave up the Alter Ego இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானுங்க. Being pushed to the borders, they have to turn their attention over to the west as Alter Ego flow around the edge. Team Secret, they're going to be biding their time. They are chilling on the outskirts right now. Ajay is the only one. Rosemary, the hero from the last game, the one who was able to take the fight to so many different rosters. Now on your screen, DeMar laying fire through the doorway, saying, don't come through here. I'm taking you down if I can. Up close and personal, CQC fights. It's going to get tense, but slowly but surely, Alter Egos continue to push forward, and R8 has no choice but to just bunker up and hold on tight. Rosemary forward position for Alter Ego. DeMar up to the wall as well for R8. They've been holding this compound. Lives depend on it. R8 have been out of position. Rosemary wants to change that story. Rewrite something here or there, but he goes down low. The challenge works out, and another player from R8 fell off in the distance, but they're getting the rest of Center zone இவ்வளவு நேரம் பிடிச்சி 8 கில் எடுத்துருக்கானுங்க. அப்ப இவங்களுக்கு ஃப்ரீ கில்ஸ் கிடையாது. Finally getting pushed aside, and who else but Alter Ego?
a huge Wow, turnout. killer Can get raised too. Team Secret still on the outside, thinking you guys Ajinga handle that. actually We'll take second AJ place. But let's also Jaydan not forget main Thundertalk name I managed to get guess. a couple of reses. 2 are up, but they're going to be challenged from another player from Alter Egos who looks to be getting the cleanups. Rosemary, step aside. Aliva is tearing it up. Now R8 down, just operating on fumes with only 1 player remaining, but still manages to make it in the top 3. You mentioned Team Secret biding their time while they can only do it for so long. They now have to get active. They have got up to the ridgeline. It's open ground, a couple of rocks maybe. There's potential for them to send up to the building that R8's last player, ID, sits inside of. If they can make that crossing, they have a little bit more of an opportunity here. The question is, can they ladder up? Rosemary now on guard. I think they know that there's a team off to the north side. நண்பா பீக்லாம் அடிக்காத குவைட்டா உட்காரு எதுக்கு இந்த வேலை A little bit, only for a bit though. Good shots from ID7. பரவாயில்லடா எப்பா Remaining players, Alter Egos up ahead. அவ்வளவுதான் Here இப்ப comes நேர்ல Zeus அண்ணன் though. கத்தமா Big nade up top, connection. No, not just Jets, but at least he managed to get inside some hard Indoor cover. players which means always up play close for personal eliminations. CQC Their fights, he build can do difference, damage. their Low armor accuracy health as well as no and helmet on close the top range. side there for the last player of R8. The last அவனுதான் bro bastion of dinner hope. consecutive Ultra Ego dinner wants to challenge this அப்போ spot as well. மாஸ் Frankie actually chiming in காட்டுறானுங்களே on the Alter Ego angle. Krypton goes down, gets flushed. secure பண்ணிட்டான் Alter Ego Takes him down in return. So now solos for Alter Ego to handle for a potential back-to-back chicken Alter Ego மட்டும் 1v4 அடிச்சு dinner எடுத்துட்டானா absolute சினிமால You buy one, you get one Wow, free. I said you 1 buy one, you get one free. You love the deal, baby. Free 99. Best price out there. ID7 from R8. He doesn't want to move, but I will say he's been. Oh, and he gets melted from a distance. And it's all but over with as Alter Egos are going straight for the winner chicken Sandeep dinner. என்னது bro ACP gaming sorry AGP gaming bro welcome to the stream Loki what does the 77k means behind the name Revo ஓட பேருன்னு சொல்வாரு And he goes down, of course. They shut it out, and it is all guns blazing here. Alter Ego topped their own score from the last match. It was only 23 last match. Nah, let's go again. Put up a momentous scoreline here on a single day. They've still got one more game to play. They are over 60 points. I think they're over 70 points. They are potentially pushing to an 80-point boundary in a single day of games. Is incredible. Absolutely stunning. Alter Egos looking like the top dogs. We Lensu bro சொன்னாரு நான் நேத்தே சொன்னல Lensu bro ஆமா ஆமா bro நேத்தே சொன்னீங்க ஆமா ஆமா Lensu வந்தா தான் சொன்னாரா நீங்க சொன்னது 4 finger performance. But Alter Egos, a new Alter Ego challenger has approached. வெறும் மாசாரி இவங்க பயங்கரமா ஆறானுங்க could very well qualify off of day Alter Ego is competition for Group Green. Phenomenal job for Alter Egos and Rosemary leading the charge. We're going to a break. When we come back, the final game of the day will be underway. இறுதி போட்டி கைஸ் இந்த இறுதி போட்டியை முடிச்சிட்டு மேப்லாம் நாளைக்கு காலையில தான் வரும் நாளைக்கு காலையில ஜிம்முக்கு போறதா வேணாமா லக்ஸி விடுங்கயா யூஹை தெரியுமா யூஹைலாம் அப்போ ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி கேட்டேன் நான் அந்த பேர்லாம் இன்னும் ஆடுறான் விகெட்ரான் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் முன்னாடி இருந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு யூஐ வந்து சென்னையில் ஆடுறான் ப்ரோ ஆனால் குவாலிஃபை ஆகல அவன் வீட்டிலேயே குவாலிஃபை ஆகல டோனிக்கு டீம் தூக்கமா வருதுயா சாமி எனக்கு நீ காலையில வேற வேகமா எழுந்திரிச்சிட்டேன் ப்ரோ கொஞ்சம் பயங்கரமா தூக்கம் வருது அப்படியே முன்னாடி வா ப்ரோ நீங்க லாங்ல போய் பேசுனீங்கன்னா அரைவரையா கேட்கும் கைஸ் ஃபுல் ஸ்லீப்பா கமிங் கைஸ் முடிஞ்சிட்டு இல்லைனா இன்னும் ஒரு கேம் இருக்கா ஸ்ரீ ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ இன்னொரு கேம் இருக்கு ப்ரோ இன்னும் ஒரு கேம் இருக்கு நண்பர்களே என்ன ப்ரோ 1 மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு தானே 2 மில்லியன் அடிக்க போறான் வியூஸ் என்ன கதை புரியலையே ஆமா ஸ்நாக்ஸ் நேத்து பண்ணது 140k கன்சிஸ்டன்ட் வாட்சிங்ப்பா இன்னைக்கே 39k வாட்சிங் இத்தனைக்கும் இன்னைக்கு அந்த ஆரியன் எக்ஸ்டிஎம்ஜி விளாட்ல அதுக்கே அவனுக்கு இவ்வளோ வாட்சிங் போகுது 88k லைக்ஸ் மொத்த வியூஸையும் இவனே எடுத்துட்டான் போலயே இந்தியன் வியூஸ் மொத்தமே கண்ணா பின்னா எடுத்துட்டான்ப்பா அவன் டிசர்வ் தான்
மெம்பர்ஸ் ஒன்லி லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் போடுறான் இவன். கைஸ் ஆமா நம்ம மெம்பர்ஸ் ஒன்லி லைவ் போட்டா எங்க ஒருத்தர் தான் பாப்பாரு. 2 மில்லியன் வியூஸ் போயிருச்சு ப்ரோ. $100K watching feels like personal success. Chicha. Best example or strangers clap the most. Love the way people are reuniting slowly. Rocket godlike symbol. Right ரா. மார்டல் கூட இவ்வளவு எடுக்கல வாட்ச் பார்ட்டிக்கு. மார்டலுக்கு எங்க ப்ரோ யூஸ் போகுது? மார்டல் எங்க படுத்துடுச்சு ப்ரோ. பக்கமே வரல. உனக்கு என்ன ஜாலியா இருப்பான். இங்க பாருங்க ஒரு ஜாட் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிருக்காரு. இங்க நான் வெயிட் பண்றேங்க. 75 லைக் 80 லைக் போலாம் கைஸ். 80 லைக்ஸ் போலாம் கைஸ். லைவ் பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக்க போட்டு பாருங்க. தூக்கமா வருது, பயங்கர தூக்கமா வருது. இண்டோ பிளேயர்ஸ் ஆல்வேஸ் பிளே ஃபார் எலிமினேஷன்ஸ். தே ஆர் பில்ட் டிஃப்ரெண்ட். ஆமா பச்சை கமெண்டே புதுசா படிக்கிற மாதிரி. என்னது இது? ஓ பா பார்த்தேன், திடீர்னு பார்த்து ஒரு செகண்ட் செத்துட்டேன். ஃபைட் WBGக்கும் இவங்களுக்கும் யாருக்கு? WBGக்கும் இவங்களுக்கும் இப்ப வச்சிங்களா? விடு போயிடுச்சு. இல்ல இது கிடையாது, இது நேத்து ஓடிட்டானு தானே WBG. ஆமா ஆமா. நாளைக்கு இந்தியன் டீம் ஆடுதுல. வா இன்னும் 3 பேர் உட்காந்து வாட்ச் பார்ட்டி செஸ்ஸுக்கு பண்ணிருக்காங்க. சித்து தூங்கின இருக்காரு. நிஹால் சரின் ஒருத்தருக்கும் தினேஷ் லசாவிக். esports.com chess.comல தான் விளையாடுறாங்க. இதுவும் வேர்ல்ட் கப் தான் ப்ரோ. ஆமா அதான் esports வேர்ல்ட் கப் தான். ஆனா chess.comல தான் ஆடுறாங்க. எவ்வளவு ஈலோ? 2700 ஈலோ. அப்படின்னா ஈலோனா இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் ஈலோ பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு அதிகமா பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆப்போனன்ட்ஸ் டஃபா இருப்பாங்க. நம்ம இதுல எப்படி கிரவுன் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான். ஒரு மண்ணும் தெரியாது. வெரியா போகுது ப்ரோ மேட்ச். பேக் டு பேக் டால் ட்ரிகோ சிக்கன். அவன் 150K சம்பாரிச்சிட்டான். ஆனால் லாங்குவேஜ் அட்வான்டேஜ் 150 crore சம்பாரிச்சிட்டானா? யாருப்பா 150 crore? என்னையா சொல்றீங்க? What do you mean? யார் ப்ரோ ஸ்நாக்ஸ் 150 crore எப்படி ப்ரோ வரும் அந்த லைவுக்கு? வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. ஸ்நாக்ஸ் கேமிங் 1 crore வந்திருக்காது ப்ரோ. சத்திய ப்ரோ லாக்ஸ்லயே வந்திருக்காது ப்ரோ. முதல்ல லாக்ஸ்ல வேணா லாக்ஸ்ல வந்திருக்கும் ப்ரோ. 1 லட்சம் வந்திருக்கும். இல்ல அதுக்கு மேல வந்திருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் கேமிங் 4 ஹவர் லைவ் போட்டுருக்கான் ப்ரோ. 6 ஹவரா? 2 ரூபாயில இருந்து 10 கோடியா? அதனால 2 ரூபா இல்ல 2 to 10 crore தான் அப்படி போட்டுருக்கான். 2 கோடியில இருந்து 10 கோடின்றதான் அப்படி ஓ போட்டுருக்கான். தக்குது தெரியுமா? என்னது 1000 கோடியா? 1000 கோடிலாம் இல்ல. அது இது கம்மியா தான் ப்ரோ சொல்லலாம் எப்படியும். ஆமா தக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியலையோ? ஐயோ சாரிப்பா. அதே மாதிரி சொல்லுங்க. இப்ப கரெக்ட் தான். ஏன் கரெக்டானது அழைக்கிறீங்க, தப்பா இருக்குதா? கரெக்டா மாறினது கண்ணு தெரியல ப்ரோ. உங்க ஸ்ட்ரீமா நீங்களே வாட்ச் பார்ட்டியா? 150 வெரியா போகுது ப்ரோ மேட்ச். வாட்ச் டுடேஸ் மேப். பாகிஸ்தான் டீம் பெர்ஃபார்ம்டு ரியலி வெல். அல்ட்ரா ஈகோ இல்ல ப்ரோ, ஆல்ட்ரா ஈகோ had his first day and still got 1 out of 0 points. But India can't shine much today. Bro, India ஆடவே இல்ல bro. Why is Team India underperforming? நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. Bro, today India is not playing bro. AGT Gaming. Do you think still have a chance to win the championship? Just wanted to hear your thoughts bro. Big fan. Thank you for that big fan stuff bro. But anyway, இன்னைக்கு அவங்க ஆடவே இல்லை ப்ரோ. டுடே அனதர் 2 groups. நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் டே ஃபார் இந்தியன் டீம் AXTMG. ஸோ சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க வாய்ப்பு கம்மி, ஆனால் ஃபைனல்ஸ் போக வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமா ஃபைனல்ஸ் போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு. பட் சாம்பியன்ஷிப் மிக மிக குறைவுகள். அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். நான் அந்த டீம்ஸை கம்பேர் பண்ண சொல்ல பேனிக் ஆயிடுவானுங்க.
அப்படின்னு சொல்றாங்க. தெரியல என்னன்னா அவன் டிசிஷன் மேக்கிங் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கானா, இதுலயே ரொம்ப வருஷம் ஆடி ஆடி அவன் டிசிஷன் மேக்கிங் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். இன்னொன்னு ஆல்ட்ரிகோட டிசிஷன் மேக்கிங்கே அந்த செட்டில்மெண்ட் விட்டு அவன் நவுந்தானா உடனே போய் புடி. அதே வந்து லெஃப்ட்ல எடுத்து அந்த அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் பயங்கரமா இருக்கு ஆல்ட்ரிகோல. மொமெண்டம் இருந்துட்டா பண்ணிடலாம் ஏதாவது. தக்கு மார்டல் சொல்றேன் 150 crore. தக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சாலிட் 130 crore ப்ரோ. சாலிட் ஏதோ ஒரு தக்கு வருது ப்ரோ. 8 பிட் தக்குன்னு போட்டதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். டாலர்ஸ்ல வருது. இது சரியில்லை, கூகுள் தான். ஓ யாகு சரியில்லைப்பா. இவனுங்க இன்னும் அவன் இழுத்து மூடாம இருக்கானுங்க அவனுங்க கம்பெனிய. ஆமா யாகுலாம் இன்னும் யூஸ் பண்றாங்களா தெரியல. நம்மளதுல அதான் டிஃபால்ட் ப்ரௌசரா போட்டு வச்சிருக்காங்க. எப்படி நடத்துறானுங்க இன்னும் யாரும் சர்ச் பண்ண மாட்டானுங்க அவனுங்கள. அதானே. இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது இதுல மொசிலாலலாம் வந்து டிஃபால்ட்டா வாங்கிடுறானுங்க. 130 crores. ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் 8-bit கிரியேட்டிவ்ஸ். 130 கோடி அப்பு. 130 கோடி. எனக்கு 13 கோடி இருந்தா போதும். நான் அந்த 13 கோடியை மாத்திப்பேன் 130. 1000 கோடி இருக்கிறவனுங்க கூட இவன மாதிரி சீன் போட மாட்டானுங்க. இவன் 130 கோடி வச்சு இவன் போற சீன் வந்து கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கும். என்ன சொல்றது, ரொம்ப ரிச் லுக்கா காட்டுவான். என்ன சொல்றது, ஒரு 2000 கோடி சொத்து இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுவான். ஆனா எதுவும் பெருசா இல்ல. கைஸ் நம்மலாம் எப்படி கைஸ் 130 கோடி சேர்க்கறது, சொத்து சேர்க்கறது? தினமும் ஸ்டீம் போடும் ப்ரோ. தமிழ் லாங்குவேஜ்ல. தமிழ் லாங்குவேஜ் வாட்சிங்கே எகிற மாட்டேங்குது. 100 150 தாண்டா எனக்கு 150 வாட்சிங் போயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. கான்ட்ரோவர்சி பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து வாட்சிங். யார சண்டை எடுத்தா வியூஸ் வரும்? நீங்க தான் முடிவெடுக்கணும். என்ன பண்றது? ஏதாவது கான்ட்ரோவர்சி வந்துச்சுன்னா அதை பத்தி பேசணும் ப்ரோ. அப்பதான் அதுல கொஞ்சம் ஏறும். கைஸ் யாரை பிடிச்சி கான்ட்ரோவர்சி பண்ணலாம் சொல்லுங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 80 லைக்ஸ். வேற யாரையாவது பத்தி பேசி நம்ம கான்ட்ரோவர்சி போட்டா அந்த கான்ட்ரோவர்சி நம்மள கூப்பிட்டு இழுத்துட்டு வந்து நம்மள இது பண்ணிடுறானுங்க. அதாவது 2 பேருக்கு நடக்கிற கான்ட்ரோவர்சிக்குள்ள நம்ம தலைய விடணுன்றீங்க. ஆமா அதுதான். கமாண்ட்ரா எல்லாம் சண்டை போடுங்கடா. கமாண்ட்ரா சண்டை போடுங்கடா. நாங்க ஆடியன்ஸா இருந்து பாத்துக்கிறோம். வியூஸுக்கு பதிலா சிஆர் போட்டுட்டாரு போல. ஓ ஓகே ஓகே. 150K வாட்சிங்ன்றதான் அப்படி போட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இருக்கலாம் ப்ரோ. அது ஆல்ட்ரிகோ இறங்கல் டின்னர் பாருங்க ப்ரோ. செம குயிக்கா டிசிஷன் எடுத்து ரொட்டேஷன் ஃபைட்ஸ் இன் லாஸ்ட் சர்க்கிள். அதான் பார்த்தேன் ப்ரோ, லைவ்லேயே தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஒன்லி சஞ்சு. சிங்கப்பூர் ஜப்பானே ஃபுல் யாஹூ ஐ கெஸ். என்ன ப்ரோ ஆப்டிமைசேஷன் இருக்கு யாகுது, அது யூஸ் பண்றானுங்க. சரியே இல்லை ப்ரோ. எஸ்இஓவே சரியில்லை ப்ரோ. சிங்கப்பூர் ஜப்பான்ல ஃபுல் யாஹூ ஐ கெஸ் தெரியலையே. நம்ம ஒன்று சர்ச் பண்ணுவோம். ஆமா அந்த மேலாம கூகுள் ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து கொடுத்து சம்மந்தப்படுத்திடுவான். இவன் யாகு வந்து சம்மந்தம் இருக்கிறதே காட்ட மாட்டான். அப்படி இருக்கு அவனுங்களது எஸ்இஓ. ஜானத்தன் அடிங்க அங்க பாருங்க. யாரோ பேசிருக்காங்க. சண்டை போறதுன்னு கேட்டாங்க. கேட்டீங்களா? ஜானத்தன் அடிங்கன்னு கேட்டிருக்காரு பாருங்க. ஜானத்தன் அடிங்க. நான் அடிச்சா புழு பூச்சியை மிதிச்சுட்டு போற மாதிரி மிதிச்சுட்டு போயிடுவான். WNL இஸ் லைவ். வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அப்படி சீன் போட்டாதான் இன்ஃப்ளூயன்சரா வியூஸ் எடுக்க முடியும், சம்பாதிக்க முடியும். இதுலதான் பிசினஸ் டிக்ஸ் ப்ரோ. லோகி என் ஃப்ரெண்டு அப்படிதான். உங்க பேரு லோகேஷா? என் ஃப்ரெண்டு பேரு லோகேஷ். ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு. கே போட்டு அசிங்க அசிங்கமா கேட்பான். கே வராதுடா, ஜி வரும்டா அப்படின்னு. வெல்ட் வர்சஸ் ஸ்ரீ ப்ரோ. கான்ட்ரோ நடந்தது என்ன? நாளை பார்க்கலாம். நடக்கும் கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்கும். எது நடக்குதோ இல்லையோ. எப்படி இவர் ஏதாவது சும்மா சொல்றாரு, புரியல எனக்கு. ஹலோ ஸ்ரீ ப்ரோ, ஜஸ்ட் கேம் ஃப்ரம் பிராக்டிஸ். யோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கீதேஷ் ஹாய் ப்ரோ. ஹாஃப் அன் ஹவர் பிராக்டிஸ் டனா ரைட். நேத்து ஸ்நாக்ஸ் லைவ் வாட்ச் பார்ட்டி 1 lakh கிளாஸ் ஆயிருச்சு. எப்போ வந்து சொல்றாரு பாருங்க. அது 2 million போயிடுச்சு வியூஸ். அவரு கிராஸ் ஆகுது, இவரு கிராஸ் ஆகுது. நமக்கு எப்ப கிராஸ் ஆகுது? அதுதான் இப்ப கேள்வி. மேட்ச் போட்டாங்களா பாருங்க. அங்கே ரைட்ல இருந்துச்சோ. போட போறானுங்க, தயாராகறானுங்க. இவன் பார்க்க இந்தியன் மாதிரியே இருக்கான். ஆமா இந்தியன் மாதிரி தான் இருக்கான். என்ன டீம் இவனுங்க? இது 4th ரேஸ்.
அதான் பாகிஸ்தான் பக்கத்துல. அதான் இந்தியன் மாதிரி இருக்காங்க. இந்தியன் மாதிரி இருக்கானுங்க, பக்கத்துல இருக்கானுங்க. என்ன கையில கறி பூசி விளையாடிட்டு இருக்கான்? என்னது ப்ரோ? இது டேப்பு. டேப்பா? எதுக்கு? கிரிப்புக்காக இருக்கும். ஓ, போன் கிரிப்புக்காகவா? இதுதான் ரீஃபஸ். டேஞ்சர் ப்ரோ, டேஞ்சரா கமெண்ட் போடுறாரு. அல்ல ஹிந்தியில பேசுங்க, வியூஸ் வரும். ஹிந்தி தெரிஞ்சா பேசலாம். அதான் என்ன சென்சிபிளா பேச சொன்னா சென்ஸ்லெஸ்ஸா பேசிட்டு இருக்கீங்க. பாலாஜி, வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ? ஹிந்தி தெரிஞ்சா இவரு ஏன் இங்க இருக்க போறாரு? ஹிந்தி தெரிஞ்சிருந்தா என் நேரத்துக்கு கமெண்ட்ரி, அதுக்கு அடுத்து நான் போடுற கண்டென்ட் செட்டில் ஆயிட்டு இருப்பேன் நான் அநேகமா நேரத்துக்கு. ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்டர் ஈகோ கிடையாது, ஆரியன். எங்க ப்ரோ எல்லாம் கிளாசிக் தான் பாக்குறாங்க, கிளாசிக் ஆடுறது தான். காம்படிட்டிவ் யாரும் சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ரொம்ப ரேர் தான். மினிமம் பீப்புள்ஸ் தான் காம்படிட்டிவ் ஆடுறவங்க பாட்டு மாதிரி பாக்குறானுங்க. தமிழ் பாப்புலேஷன் கம்மி ப்ரோ, ஆடியன்ஸும் கம்மி. ஆமா, அதனால தான் நான் இருக்கு ப்ரோ. அப்படி பார்த்தா கிளாசிக் ஆடுறவங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ வியூஸ் போகுது? அதுதான் கேள்வி. இது ப்ரையாரிட்டைசேஷன். ஸ்ரீ ஓபி ஹிந்தி பாஷான்னு சேனல் ஆரம்பிங்க. பர்ஃபெக்ட்டா ஹேட் வரும் ப்ரோ. அப்படியே பாஷாவா? அப்படின்னா பாஷானா என்னது? யாருக்கு தெரியும்? பேர் வந்து கொஞ்சம் கோளாரா இருக்கா, அவ்வளவுதான். ஓஷன் சர்மா ஆயிருப்பீங்க. டிஎன் ஓஷன் சர்மா ஆயிருப்பீங்க. யோ, நான் ஹிந்திக்காரனா இருந்திருந்தா நான் ஏன் டிஎன் ஓஷன் சர்மா ஆக போறேன்? நான் வந்து எப்படி சொல்ல, நான் நார்த்ல ஸ்ரீயாவே இருந்திருப்பேனே ப்ரோ நானு. நீங்க எப்படி இப்போ ஓஷன் சர்மான்றீங்க? அந்த மாதிரியே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேனே ப்ரோ. They don't need support competitive. Why should they? They only need entertainment. அதான் சொல்றேன். தமிழ் கம்யூனிட்டியில காம்படிட்டிவா சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ரஜினி படம் பாஷா யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். என்னது யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் bro? The missing scout OP on international level. Other countries beg for masala from India. Spices, ingredients. Right. But until group red comes, Ral, tomorrow you will see the real team. A is equal to Ara Elims. Bro, why Aryan not playing YouTube, bro? Like tomorrow Aryan matches, bro. Matches, bro. Am I still on timeout? Get away. ஏதோ போட்டிருக்கான் போல கோளாரா. டைம் அவுட் போட்டு வச்சுட்டு இருக்கானுங்க. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு எல்லாம் சோனி பிக்ஸுக்கும் போயிட்டு இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோனி பிக்ஸ் வாட்சிங் கனாப்பினான்னு இருந்திருக்கும். இஃப் இன் கேஸ் ஏஇ ஆராயனிங்ஸ் டீம் இந்தியா. என்னடா ஏவன் டக்காசன் ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. டக்காசை போய் சேட்ல போடுங்க, அடிங்க அவனை. யாரு ப்ரோ அவன்? அவ்வளவுதான் வந்துருச்சு. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரீச். ஏபிஜி ஒரு சிக்கனை போட்டா செம்மையா இருக்கும். போடணும். டவுன்ஃபால் ஆயிடுச்சு. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு, நமக்கு ஃபீட்ல காட்டல. லைவ்ல தான் இருக்கு. 2xல போடுங்க. ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு ப்ரோ. கேம் சவுண்ட் தல. Heading on in. Thanks, bro. The best possible conditions. Well, playing pass sending from Apollo over towards Campo Militare on the northeast side. A Yeah, little bit difficult to get down towards the south edge, but தமிழ்ல நியூ டீம்ஸ் வராம இருக்கிற ரீசன்ஸ் எய்தர் கம்யூனிட்டி உள்ளேயே நிறைய ஹேட் அண்ட் கிரட்ஜ் அண்ட் க்ரோ ஆக விட
மாட்டாங்க, உள்ளுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறாங்க. அண்ட் மெயின்லி ஹெட்வே ஒரு டோர்னி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலே அதெல்லாம் கிடையாது. தமிழ்ல டீம் இல்லாததுக்கு காரணம் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஈவெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்ல, கிராஸ் ரூட் ஈவெண்ட்ஸ் இல்ல, அதனாலதான் டீம் இல்ல. கிராஸ் ரூட் ஈவெண்ட்ஸ் இருந்தப்போ அதுக்கு சப்போர்ட் இல்ல. அந்த கன்சர்ன் ஆர்க் நடத்திட்டு இருந்தாங்க, நானே நடத்திட்டு இருந்தேன் டீன்னு. அண்டர்கார்ட்ஸ்க்காக நடத்திட்டு இருந்தோம், எங்களுக்கு இல்ல. ஷாய் ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்திட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு இல்ல. சாம்பியன்ஸா சேலஞ்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இல்ல. கிராஸ் ரூட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து டிஎன்ல இல்லாததனால தான் படுத்துருச்சு. பப்ஜி பூம் ஆன டைம்ல தமிழ் வியூவர்ஸ் பீக்ல இருந்துச்சு. எல்லா யூடியூபர்ஸுக்கும் அப்போ மதனோப்பி எல்லாரையும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. காம்படிட்டிவ்லாம் குட்டி குஞ்சன்ஸ் பாக்குறதுன்னு. ரெக்னம் காரியா ஸ்போர்ட்ஸ் 81 பாயிண்ட்ஸ், டிஆர்எக்ஸ் 79 பாயிண்ட்ஸ், ஆல்ட்ரிகோ 77 points. They do have to keep up this pace in order to keep that metric going. But for now, they're going to be very, very happy with themselves. Hope they will perform well tomorrow. AXTMG. Zen bro, hi bro, welcome to the stream bro. How many matches left? Last match bro, Gitesh. Players device already இறங்கி லூட் அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அவன் சும்மா மூவ்மெண்ட் போட்டு இருந்திருப்பான் bro. Who's gonna win the final? What's your prediction? My prediction is either Regnum Karya அப்படி இல்லனா வந்து DRX அப்படியும் இல்லனா என்ன bro இதுக்கு முன்னாடி நான் வேற ஏதோ ஒரு டீம் சொன்னேன் bro. எல்லா நம்பர் பண்ற ஒரு டீம் ஹை சான்ஸ் உள்ள டீம் the top 8 once group red comes in to play tomorrow. But for R8, I really do think that last game was a huge confidence boost. Maybe they could have done a couple of things better. Did they need to push, of course, the likes of the teams on the outskirts? Maybe not, but they did what they did. They finished in second. We're still very happy with that. Bro, but Tamil's top views is like 2K live views, which is very low. Consistent watching சொல்றீங்களா? Instead of 100K live views is different. India or English is only option. அதனால தான் bro நான் இங்கிலீஷ்ல content create பண்ணி இன்ஸ்டால போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இன்டர்நேஷனல் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தா அது இந்தியன்ஸ்லேயே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் போய் சேருது. குளோபல் ஆடியன்ஸ்ல வந்து எங்கேயாவது 90%, 99% வந்து இந்தியன் ஆடியன்ஸ், அந்த ரிமைனிங் 1% வந்து குளோபல் ஆடியன்ஸ் இருந்து. இவனுங்க எல்லாம் வந்து கண்டென்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு போறானுங்க, ஃபாலோ பண்ண மாட்டானுங்க, கேட்டா கமெண்ட் பண்ணுவானுங்க. இந்த மாதிரி வந்து நீ ஹிந்தில இந்த கண்டென்ட்டை போட்டிருந்தா நான் நிச்சயமா உன்னை ஃபாலோ பண்ணிருப்பேன். With that game, they can start to fuel the gas tank, see if they can keep up pace. They're going to have to get first. ஆனா அந்த கண்டென்ட் முன்னலாம் போட்டுட்டு இருந்த கண்டென்ட் பாருங்க இப்பதான் ஆக்சுவலா யூஸ் படுத்துச்சு. ஏன்னா வந்து நான் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஜோக்கர் தனம் பண்ணேன், கன்சிஸ்டன்ட்டா அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதாவது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். மாசத்துக்கே முன்னலாம் 5 ரீல்ஸ் தான் போடுவேன். 500K 600K வியூஸ் வந்து அந்த 5 ரீல்ஸ் எடுத்து கொடுத்துரும். இப்போ 12 ரீல்ஸ் போடலாம், புஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 12 ரீல்ஸ்க்கு புஷ் பண்ணி நிறைய போட்டு இருந்தா ஒரு மாதிரி அழுத்துறோம், பார்க்க மாட்டாங்க. அதான் கொஞ்ச நேரம் என்ன சொல்றது, ஆடியன்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸா விட்டுறணும். எங்க போகணும்னே தெரியாத நேரத்துல வந்து ஒரு கண்டென்ட் அப்படியே மஜாவா இருக்கணும். I think the most aesthetically pleasing gun in the game is the Winchester there. Just அது வந்து யாரு நம்ம ஏஜே அண்ணன்னா கன்சிஸ்டன்ட்டா அப்லோட் பண்ண ஸ்ரீ, நான் பண்ற தப்பா தான் நீயும் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மோட்டிவேஷன் பண்ணாரு. அன்வான்டட் மோட்டிவேஷன் வித் அன்வான்டட் டிசிஷன் தட் ஐ ஹேவ் டு அப்லோட் வித் 12 வீடியோஸ் per month. உண்மையிலே தேவையில்லாத வேலை. 6 வீடியோ போட்டு 600K 700K 1 மில்லியன்லாம் வந்துச்சு எனக்கு வியூஸ். ஒரு மாசம் 2 வீடியோ தான், ஒரு வீடியோ 500K, இன்னொரு வீடியோ வந்து 350K. ரிமைனிங் அல்ட்ரா சில்ட்ர வீடியோலாம் கொஞ்சம் வியூஸ் ஜெனரேட் பண்ணிச்சு. 1 மில்லியன் வியூஸ் அந்த மாசம். 1 மில்லியன் வியூஸ், ஆனா வந்து 7K ஃபாலோவர்ஸ் தான். அப்போ கேட்டா வந்து வந்துருவானுங்க, நீ வந்து இங்கிலீஷ்ல போட்டுட்ட, இங்கிலீஷ்ல போட்டதனால நான் உன்னை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், ஆனா கண்டென்ட் நல்லா இருக்கு. அத வந்து படிச்சிருக்க கூடாது. The same thing. Meanwhile, for Ying on Galacticos, they've got the high ground. இப்பயும் ஒருத்தர் வந்து
அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தா அப்படியே சரி யூடியூப்ல போடுவோம், யூடியூப்ல அது குளோபல் ஆடியன்ஸ் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்து போட்டா அதுல ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு தமிழ், அவரு நீ இங்கிலீஷ் பேசுற தமிழ் ஒரு வார்த்தை கூட இல்ல, யூ ஆர் நாட் இந்தியன் அப்படின்னு போறேன். என்ன வாட் தி ஃபக் ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. அப்புறம் என்னத்துக்குடா இங்கிலீஷ்லாம் படிக்க சொல்றீங்க? அதான் they're holding up the signs. We're getting active here in Riyadh, and tell you what, the crowd loves வீக்லி ஒன்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பிளான் பண்ண, அப்படிதான் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஏச்சே ப்ரோ பேச்ச கேட்டு அந்த ஆளு சொன்னாரு போட்டியா ப்ரோ, அதுக்கும் ஏஜே எங்க தலைமறைவா தெரியல ப்ரோ, எங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. அண்ணன் வந்தாரு, ஃபயர் கொடுத்தாரு, ஃபயர் ஸ்ரீ ப்ரோ தான் கான்ட்ரோவர்சி மேக் பண்ணிட்டாரு. கான்ட்ரோவர்சியும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல கைஸ். நான் தமிழ்நாட்டிலேயே நான் கான்ட்ரோவர்சி பண்ண யார் கூட பண்ணிருக்கேன் நான் இது வரையும்? நான் யார் கூடயுமே கான்ட்ரோவர்சி பண்ணது இல்ல ப்ரோ. பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் ப்ரோ லோக்கி இல்ல எனக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஓகே அப்படிலாம் இல்ல. பிளேயர்ஸ் கம்மினா எதனால ப்ரோ கம்மியானாங்க? எதனால கம்மியானாங்க நீங்களே சொல்லுங்க. இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எங்க ஆடுறதுன்னு தெரியாம முடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க, அதனால தான் எல்லாம் லைனா புட் அடிச்சிட்டானுங்க. I didn't really expect Team Secret to be able to keep pace here. I feel like they haven't done anything today, but all of a sudden, here they are. Absolutely. Team Secret have been consistent, right? So easy. That's what's key. You know how they've done it? They've so easy. away a couple of times today already, right? More So easy அவன் பேரா இல்ல so easy அவன் பேரா? Second place. So they've done quite well, but I mean, I'm saying all that. How did they do it? Go ahead and give me the answer. Stop it. என்ன டிராஃபி காட்டி அப்படியே ஃபயர் ஃப்ளக்ஸ் காட்றாங்களே. You're ridiculous. Here we go. I feel like you knew it was going to குவாலிஃபை ஆனதே no பெரிய idea. விஷயம். Okay. Oblivious. Yeah, fair enough. I did keep அது it. ரெண்டு பேரும் match. என்ன 35 வயசு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். பாருங்க ப்ரோ, அந்த கண்ட்ரில வந்து அந்த ஏஜுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க. இல்ல 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 அங்க அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, கம்மி தான். வியூஸ்லாம் கம்மியா தான் ப்ரோ போகும். Chill out here. வியூஸ் கம்மியா போதோ ஏதோ ஒன்னு கேம் வச்சிருக்கானுங்கல்ல இந்த வயசுலயும். நம்ம வயசுல தான் இருந்துச்சு, நம்ம ஊர்ல தான் வந்து சின்ன வயசு பையனா இருந்தா நல்லா ஆடுவான், வயசாயிடுச்சு உண்மைதான் bro. சின்ன வயசுல நல்லா ஆடுவாங்க. சின்ன வயசு பசங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருப்பானுங்க. ஃபாஸ்டா இருப்பாங்க, அது ஒண்ணு. பிளஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரஷர் எதுவும் இருக்காது, வீட்டு பிரஷர் இருக்காது. அந்த சரி ஏதோ விளையாட்டு போறான் விளையாட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க விளையாடுற வயசுல. அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஏற ஏற காலேஜ் ப்ரெஷர் 12th 11th 10th இதெல்லாம் கொஞ்சம் வெறுப்பா இருக்கும் விளையாடவே. இதையும் பார்க்கணும் அதையும் பார்க்கணும், கடுப்பா இருக்கும் டைம். But we've also seen them thrive as well. Rosemary's the second top fragger. Main reason is no one is risking to invest and work for developing esports except few. நாங்களே எங்க லைஃப் ரிஸ்க் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். நான் இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு இந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து போயிட்டு நான் பொண்ணு கேட்கும்போது என்ன பண்றான் உங்க பையன் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூடியூபர்ல எங்க அம்மா போயிட்டு கேமர் என் பையன் அப்படின்னு எந்த மூஞ்சி வச்சுட்டா சொல்லுவேன் நானே அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்கிட்ட. இந்தியால பொண்ணு பாக்குறீங்க வேற ஏதாவது புரியல ப்ரோ, எனக்கு புரியல ப்ரோ. புரியல வாழ்க்கையை முடிச்சு விட பிளான் பண்றீங்க சரியில்லை. Especially when you get to this sort of phase of the tournament. I think everybody here should have played in a bro, நம்ம கல்ச்சர் வேற அவங்க கல்ச்சர் வேற. இத்தனைக்கும் நம்ம கல்ச்சரே உங்ககிட்ட சொன்னா தப்புதான். அது கல்ச்சர்னா எப்படி சொல்றது ப்ரோ, அந்த ஹூக்கப் கல்ச்சர் வந்துருச்சு வெஸ்டர்ன்ல தான். குத்துறா 4 பேர் இருக்கானுங்க, ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானுங்க, மூவ்மென்ட் குத்துறா, ஸ்கவுட் பண்ணல. என்ன அவன் பாட்டுக்கு வந்தா எத்தனை போய் உள்ள விட்டான் செத்துட்டான். பாக்கணும் சொல்லிருப்பான் நினைக்கிறேன், உள்ள எவனும் இல்ல போய் உறானி இருப்பான். அவன் உள்ள போய் விட்டதுக்கு அப்புறமா நண்பா 4 மூலையிலயும் 4 பேர் உட்கார்ந்துக்கறாங்க நண்பா. இந்த மேட்ச் டின்னர் கட்டம் வாய்ப்பே இல்ல. ஒரு UMP ல கார் ஸ்ப்ரே பண்றான் பையன். A vice grip around the position, but Kino Troper able to squirt out the side there and just get away back towards their. I am not Tamil, still watching you. Where is Hesper today? Hesperos.
Watching TV, bro. Rita team Irresponsible fellow. in the last Miramar. Rita dropping, unfortunately. Chance to get back Weekly up, once correct இருக்கும். Silas got banned. அந்த ஆளு சொன்னாருன்னு போட்டியா bro? ஆமா bro. தெரியாம மாட்டீங்கனா bro. தமிழ் esports tournament கனெக்ட் பண்ணுங்க bro. பாலாஜி இப்போதான் bro 2 நாள் முன்னாடி தான் 2 வாரம் முன்னாடி தான் bro நடத்தணும். 3 வாரம் முன்னாடி நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன். bro நீங்க இப்படி நினைக்கிறீங்க இன்ஸ்டால திடீர்னு பூம் ஆகும் அப்படினு சொல்லவே முடியாது. ட்ரை பண்ணுங்க இங்கிலீஷ்லயே you got more reach later. பாப்போம். என்னாச்சு? நான் கூட ஏதோ ரிஃப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் நினைச்சேன். அது யாரு bro? லோக்கி bro இது. வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸோட fourth man for them as well. Up to 37. அதாவது இன் கேம்ல ஒரு third man. Points now. Fourth Undertalk. They are pushing. ஆமா third man. எங்க ஆடுதா fourth man. And they will end சிச்சுவேஷன் ஏத்த மாதிரி மாறும் bro. ஆமா சொல்லவே முடியாது. திடீர்னு பார்த்தா அவன் முன்னாடி இருப்பான். இவர் பின்னாடி இருப்பாரு. திடீர்னு பார்த்தா இவர் எங்க இருப்பாரு? அவன் எங்கயோ இருப்பான் கூட்டத்துல. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் ஒரு மேட்ச் காட்றேன் பாருங்க. இன்னைக்கு காலையில அந்த 3 பேர் சாவீங்கல்ல. அத பாத்துட்டு as a viewer நான் சிரிக்கிறதா இல்ல as a coach நான் அல்றதா அப்படின்றதே எனக்கு தெரியல. அது விஷயம் கிடையாது. கடைசில குவாலிஃபை ஆனமா இல்லையா அதுதான் விஷயம். குவாலிஃபை டாப் 12 அதனால ஜாலியா ஆயிட்டீங்க. அட்ரா நண்பா ஐயோ அது கூட சில டீம் ஆகல. 4 டீம் ஆல with those DMRs to go for those shots. You know it's unlikely. யார் யாருன்னு தெரியல. யார் தெரியுமா? சொல்லலாம் வேணாம். எதுக்கு சொல்லுங்க யாரு? Loxy. காட்றேன். Reckon Kaya going to lose a player in the meantime on the north side of this engagement. And R8 going to be able to சத்தியமா ஒரு டயர் 1 டீம் இருக்கும். Just a little bit. A line of sight. The shot finally fired. Marth gets away. Good on him, but he's going to burn through some much needed. bro 6 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. ஆனா எஸ் பவர் வரல bro. Alter Egos by the way rotating in. They split up just a little bit. பாம் அல்ட்ரா esports தமிழ் டீம் 22 பாயிண்ட் அவுட். மெட்டா நிஞ்சாவே 12th பொசிஷன்ல தான் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஆனா அன்சீரியஸா நாட் சீரியஸா ஆடி இருப்பாங்க. Around this compound, so it's going to get quite busy, especially if that's where the next zone goes. This compound, this area is going to be insanity. And speaking of alter egos, my influence rage, I'm going to go in and test the waters. Yeah, on this east side. POV பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு லாபி விட்டு அழுக்கு பண்ணாத அந்த கால பார்க்கவே வேணாம். எதுக்கு பார்த்தாலும் தெரியல. பக்கின்னு சொல்லிட்டு யாரோ கால் குடுத்தாங்க ஸ்ரீ கவுன்சியா அப்படினு கேட்டேன். இல்லடா அப்படிலாம் குடுக்கல. விளையாட தான் குடுத்தாங்க அப்படின்றேன். YG playing like Hora played in PMSL CSA. ஆடுறானுங்களா அவனுங்க? ஆடுற இடமே தெரியாம ஆடுறானுங்களே. YG DRX Magnum Karya. ஏய் 5 மேட்சஸ்ல 77. ரெண்டு டின்னர் ரெண்டுமே டாமினேட்டிங் டின்னர். ஃபோர்த் ரைஸ் கூட இவங்க மேல போயிடுவானுங்க போல. நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஆனானுங்கன்னா ஏய் இந்த குரூப் பாருங்க ப்ரோ. இந்த குரூப்ல ஏஇ மேல வந்துட்டான். டிடியும் 37 ஆவரேஜ் வச்சிட்டான். அதுக்கடுத்து ஏபிஜியும் 36 ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் வச்சிட்டான். டீசெண்டா 5 பாயிண்ட்ஸ் ஆவரேஜ். ரிமைனிங் எல்லாமே சோக்கு. ஆமா நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க நல்லா பாயிண்ட் எடுக்கும். ஏஎக்ஸ்டிஎன்ஜி And at the moment, they're at 3 players. They're on that boundary. Maybe they just want to live a little bit longer. I feel like that. First match drop rate இருப்பானுங்க. ஆமா இவன் வராதே. யாரு கூட வரும்? NS ஓ NS ஆமா நாளைக்கு தான் அவனும் குரூப் தான். ஆமா flank coming through from intense game. எடுப்பாங்கன்னு தெரியல பாப்போம். From influence rage over towards Rosemary. Alter Ego in the meantime all while இந்தியாலயே அவனும் பொண்ணு தர மாட்டான். இதுல எங்க ஃபாரினுக்கு போய் பொண்ணு பாக்குறது? கரெக்ட். sent his way. The blue zone's right there. கேம்ல பார்த்தாதான் உண்டு. இல்ல கேம்ல எல்லாம் வந்து செட் ஆகாது நமக்கு. அப்படிதான் உங்களுக்கு செட் ஆகும். நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் இத இந்த சைடு வச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல ஒரு சர்டைன் லிமிட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் அப்படியே ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்பயே பல முடிவுகள் பல முடிவுகள் எடுத்துட்டு இருக்கேன். Scores have already been phenomenal. GMX என்ன bro 2OP மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கானுங்க டேவன். 2OP இவனுங்களால 5 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க bro. அவனே 2 பாயிண்ட்ல உட்கார்ந்து இருந்தானுங்க bro. ஆமா 5 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டானுங்க. அந்த R8 தான் நான் ஃப்ரீ கில்ஸ் நினைச்சேன். பார்த்தா அவங்களே எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க 21 பாயிண்ட்ஸ். அதுவும் போன மேட்ச்ல நல்லா ஆனானுங்க ஓரளவுக்கு. காம்பவுண்ட் வச்சு அவங்களே வச்சிருந்தா அவனதான் வின்னர். அவனுங்களா ரொம்ப ஏர்லியாவே கீழே இறங்கி
இறங்கி இவனுங்களெல்லாம் அடிச்சிருக்கலாம். தண்டர் டாக்கியும் அந்த லெஃப்ட்ல ஒருத்தனை ஃபைட் எடுத்திருந்தானுங்க விஷனு, அவனெல்லாம் எப்பயோ அடிச்சிருந்துருக்கலாம் அவனுங்க. பட் அவனுங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டானுங்க பயங்கரமா. அப்போ எப்போ வெளில வருமோ அப்போ வராம டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டிய டைம்ல காம்பவுண்ட் விட்டு வெளில வந்து காம்பவுண்ட் ஆல்ட்ரி கோகையில குடுறானுங்க. ஏய் உங்களை ஒருத்தர் கேட்டாருடா எஸ்ப்ரோஸ். somebody asked you da. Geetesh bro asked you da. Where is Hesperos today? Well, today just not going their way. They finished with a total of 5 points, averaging GMX. ஆமா எனக்கு அந்த டவுட் இருக்கு. மேரேஜ் பண்ணும்போது எல்லாரும் அப்ப இந்த ஃபீல்ட் விட்டு போயிடுவாங்களா? Depends on franchise league success rate bro. Franchise league success ஆயிடுச்சுனா we can retain players. எல்ஸ்னா எல்லாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ப்ரோ பொண்ணு பார்க்க போறப்ப அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க பையன் ஒரு e-sports ஆர்க்ல கோச் அண்ட் அனலிஸ்டா இருக்கான். நான் சைடுல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருவோம். ஒரு MBA அப்படியே சைடுல பண்ணிட்டு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு யோ ஹெஸ்பு ப்ரோ. ஏய் இந்த மேட்ச் அவனு 2 மேலாஸ் குத்துறானுங்க இவனுங்க. ஏய் அவ்வளவுதான் சோக். வா எத்தனை ஸ்வீட்டா நான் கீழ அந்த கேப்ல டிப்ல நேடு போட்ட காலி. ஜிகே வந்துட்டான். அவ்வளவுதான் மோனா காலி. மோனாலாம் பொண்ணு பேரு தானே இல்லலாம் சொல்லாதீங்கடா. ஸ்கவுட் டான் எய்ம் கார்டு ஓபி ப்ரோ. FISK வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Guys let's go for 80 likes guys. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. ஏய் 80 likesலாம் வந்துட்டோமா? Let's go for 90 likes guys. Doing this fight with just 2 players mind you, and Jing has been the linchpin and he's been the one starting the fights for this Thunder Talk roster, and it looks like Alter Egos are sending a solo out just try and get away as this fight is currently underway. Team Secret going for the revive and Thunder Talk can't get the nades over to get the cleanup. Is Alpha going aggressive down towards the south? Maybe he's looking for the fight over towards the edge, but AJ misses. Scout Jonathan Martinலாம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி வெளியா இருந்து சப்போர்ட் பண்ண esports பெட்டர் ஆகும். வெளிய இருந்து சப்போர்ட் பண்ணா esports lot safer. Has the backup of 2 teammates on the off angle. Circle shift. Groupல டூப் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. Side now and over towards 4 Thrives. Yangon Galactic. டெக்னாலஜியா. All right, still seem very, very solid where they're currently at. Hey, Alva மட்டும் தான் ஒரே having to move anytime soon. We look Marcelo Navas, Nafafa, looks like a big win so far for IG. Much needed points. They've been relatively quiet all day today. Game number 6 would it be unorthodox for this roster to be the best in the lobby, but they're going to have to do it with just 3 players. And so I want to say if they can hit about 30 or so points, I still have good faith maybe they can make a top 8 run with heroic effort in tomorrow's competition. Hoping that I'm right on my bubble prediction. அவங்க இதுக்கு மேல என்ன ஆடுறதுக்கு முடிஞ்சவங்க இந்த மேட்சஸ் எல்லாமே at the moment. That might well be நாளைக்கும் இருக்குன்னு நினைச்சு சொல்லிட்டேன்டா. ஆமா நேத்தானா rest of these games here looks like Alter Ego's miracle run may be drawing. The numbers start to dwindle. ஆபேக்லாம் வந்துருவாங்க. Vision they were looking to try and chase, but they were a real outside chance on this one. 85 they potentially are going it down, but never alone. He's not going to give up. கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான். மத்தவனுங்க ஆடுறது நீங்க போய்ட்டு ஃபுல்லா great shots in the Fireflux. Well, they're in a bit of shambles at the moment. The loan is the large reason for that, but they are going to be able to recover. And the loan is making a last step. Jeopardy understands he has to go for it. And if it doesn't work out, we're in no better position than where we were. 56 most likely. They understand. Just simply isn't going to be enough. But the true question is, for IG, just how do they take this attempt and how do they take this fight? And also, can the loan get some more angles on some of the IG members? பாயிண்ட்ஸ் வந்து லீட்ல இருக்காங்க. எல்லாம் கீழ தான் இருக்காங்க. ஆமா DRX ஆல்ட்ரிகோ இன்னைக்கு தான் விளையாடுறான். டீம் சீக்ரெட் நெட்ல விளையாட்டான். Potentially leverage those. Means influence range go down by the way. That will draw their tournament to மூணு டீம் 18 மேல வந்துச்சுனா 5 டீம் தான் 54 points. அப்ப ஏதாவது ஒரு டீம் வெளிய போவோம். அப்ப இவன் போனா போய்டுவான் அப்படின்ற. புரியுதா? 18 மேல வர ஆரம்பிச்சாங்கன்னா போய்டுவான்ல. அப்ப இவனுங்க மூணு பேரால சிக்கன் போட்டு ஏயும் 5 இவனுங்க மூணு பேரால
நேரம் 80 மேல கிராஸ் ஆக முடியுதுன்னா அப்போ நாளைக்கு இன்னும் இது இந்த கீழ பாட்டம் சொல்றான் 80 கிராஸ் பண்ண முடியுமே. இவன் பாரு ஆல்ட்ரிகோ தான் டீமே ஒரே நாள்ல குவாலிஃபை ஆயிட்டான். ஆல் மேட்ச்ல குவாலிஃபை ஆயிட்டான். They can maybe pinch their Fireflux நீங்க ஆற மேட்ச் if they can time it correctly. இப்பதான் வரான் இன்னைக்கு ஆறு மேட்ச் தான் வரான். It would be a perfect scenario. They would have to time it Name very, some very players right, who but gonna be if big they thing do in so, future like Dragon in it's TN. quite weird, but in the meantime it does look Fireflux Well, wants to already make the big thing attempt. da They're Espros pushing up, la. and Silence needs to be ready. And the pincer may be the other way around here as influence. So, Intense game. bro, backstop of Yangon Ingada already big Proton இவரு லோக்கி அதுக்கடுத்து ஜஸ்டி வாய் ஐயோ ரியாக்ட் பண்ண கூட டைம் இல்ல. He's chewing through them and spitting them back out. Fireflux are gone. They choose to leave Gamex. alone. அவன் வந்து இன்டர்நேஷனல் 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அவனுக்கு வந்து பிளான் ஆடி விளையாடி குவாலிஃபை வந்திருக்கானுங்க. ஹேக்லாம் போட்டு வரல. Gather some ground. You notice Romeo is going to be relatively close. He's going to be the tip of the spear for the Galacticus roster. ரெக்கார்ட் நினைக்கிறேன். Oh, they got to go for it though. I mean, Damn, they've got bro. some control over the northern side. Do intense game. Want to go there? I don't know. They might try and push towards DRX and have a good time of it. We have to wait and see. Thundertalk trying to stop Team Secret from leaving. Nah, you're not going to be successful in that endeavor, unfortunately. Might be able to catch the backside. Finally fall. Their day is over, but they earn a gargantuan, mammoth amount of points. That's right. Nearly breaking into top 3 is so impressive. All of just 6 games. Can't wait to watch them tomorrow. DRX Smile taking out a already 4 photo Thrives extra member. That's the first one to drop so far. Not down and out just yet, though. They can get him back up onto his feet. 4 Thrives have already done a wonderful job. So this fight is going to be impactful, but not as impactful, at least from 4 Thrives' perspective. Now, DRX, however, on that இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து எனக்கு திடீர்னு ஒரு சம்பவத்தை ஞாபகப்படுத்துது. வெல்ட்டோட ஹிஸ்டரி ஞாபகப்படுத்துது. Team Secret as well looking to try and keep that ஏங்காடு இல்ல the 3 points. உங்களை எடுத்தது ப்ரோ உங்களை எடுத்துட்டு ஃபோர்த் மேன் வந்து ஆக்சுவலா #4 வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு டீம். சரி லோக்கி ப்ரோ வந்து லைட்டா ஸ்லோவா இருந்தார் அந்த டைம்ல. இவருக்கு பதிலா இன்னொரு மேனை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிற மாதிரி போன்னு பார்த்தா டீம் குவாலிஃபை ஆறதே கஷ்டம்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரெண்டு மெயின் ஈவென்ட் சோக் ஆயிட்டு. ஏய் நண்பா அட்ரா எப்படி அட்சா around the head எப்படி அதான் பார்த்தேன். The sharks are here. They smelt the blood water. ஆட்டோ கிரிப் எப்படி வாங்கலாம்னு பார்த்தேன். அதான் ஏதோ இது too far away either for DRX. Still a little bit of trouble. ஷாப் இருக்காதுல esports back on your feet. At least have a duo to make something happen. But the nades are careening in, and R8 has the utility to take them out as they currently stand. But they just can't make the connection. Either way, they're starting to close that fight. R8 ஆறானுங்க ப்ரோ. ரெண்டு கில் எடுத்துட்டானுங்க. DRX அவங்க தான் முடிக்க போறாங்க DRX. ஏய் உட்ரா நண்பா பிரஸ்டீஜ் பிரஸ்டீஜ் விஷன் காலி YG காலி 4 கில் சரியா பொசிஷன் பாயிண்ட் 1 இப்போ வந்து 80 பாயிண்ட்ஸ் RCB looking for Marth isn't going to be able to get the full job done, but does tag him, force that heal, he's burning, and there's the அவனுக்கே ரியலைஸ் ஆகல. and they may be onto another one. R8 losing their 4th position, have lost a little bit of momentum. அந்த மேட்ச் வந்து very very strong. And I do want to point out Yangon Galacticos get a little bit overzealous. Thrives, they take down one. சில நேரம்லாம் வந்து எட்ஜ்லயே தான் இருக்கும். நம்ம கிட்டே தான் பிளாஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா மாட்ட மாட்டோம். Maybe Team Secret is in the vicinity. Maybe they capitalize. Guys, come on guys, let's go for 100 likes guys. லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Meanwhile, all attention on DRX in this R8 fight, which should have been single-handedly going to R8. நாளைக்கு வருவாமான்னு தெரியாதுன்றான். DRX holding on tight to what they விக்கிறாங்க அப்படின்றான் பையன். They need to hit the 80-point threshold, and they're going for gold. They need more placement points as well to feel safer and safer. Currently, with the points they're on 83 points. They are ahead of Ragnar Kaya by 2. Out of frame la aada irukku whatever bro. placements they get in this match, whatever more they're able to earn, it's going to feel nice. பலக்கினு உயிரோட இருக்கான்ப்பா. It's very likely now that we'll see them moving on up and in towards those finals. We'll see how far they can go. 4 Thrives right now with the challenge of
of moving on in, and they opt to take the northern road. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா என்ன இன்ஸ்பிரேஷன்ல இப்படி பேர் வைக்கறானுங்க அதெல்லாம் இல்ல Falak is an actual name, that's fine. The T24 33Q 33Z because you have Romeo and St. Cloud who are off in the distance for Galacticos, who are going to have the great angle to potentially punish them once they apex the hill. Anyways, Falak still stays. இல்ல நிஜமா தான் சொல்றேன். Smile knows this, and both are coming towards each other. நான் சொல்றது சர்காஸ்டிக்கா சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா நான் சீரியஸா தான் சொல்றேன். சீரியஸா சொல்றதா சர்காஸ்டிக்கா சொல்ற மாதிரி. சீரியஸா சொல்றத சர்காஸ்டிக்கா சொல்வேன். ஏனா ஹர்ட் ஆயிர கூடாதுன்றதுக்காக. Copyrights இருக்கா வாட்ச் பார்ட்டிக்கு. Will have heard those steps. He knows exactly there he goes. நாளையில அடிச்சா தாம்பிடிச்சு நாளையில அழுத்துறானே. அவன் என்ன பண்ணா? வந்து அப்படியே they want to try and put up 20 on today. That would be beautiful. YG players மத்த players இப்போ இன்ஃபோகாஸ்ட்க்கு பயணம் போடுவாங்க. வஞ்சப் புகழ்ச்சிலாம் வந்து வஞ்சப் புகழ்ச்சி பண்ணுவாங்க ரைட்டா. பட் இப்போ பண்ணது வஞ்சப் புகழ்ச்சி கிடையாது. பின்னாடி ஒரு மாதிரி முன்னாடி ஒரு மாதிரி தான் பேசணும். சொல்றதா இருந்தா மூஞ்சிக்கு முன்னாடியே ஹர்ட் ஆகாத மாதிரி சொல்லிடுவேன். இப்படி ஹர்ட் ஆற மாதிரி சொன்ன அப்படின்னா that guy deserved it. 14 good for the knock, and the first blood is drawn on this skirmish. Forcing Damar back up to the wall there, not really going to be in a super resable position, potentially just done and done for him. And R8 looking to move on with 2 players left standing. See how much further they can go. There's that flush to confirm it. Thunder Talk going to make their approach now. Potentially. முன்னாடி நான் பாட்டு பூச்சி சாத்து உங்க மேட்ச் அனலைஸ் பண்றேன்னு சொன்னப்பதான் bro நாங்க குவாலிஃபை ஆயிருவோம். நீங்க போய்ட்டு PMWC வாட்ச் பார்ட்டி போடுங்கன்னு யாரோ சொன்னாரு. எங்க பாக்குறீங்க லோக்கி? Try and stay safe. In the meantime, 4 thrives over on this northwest. They've got Galacticos with 2 players still standing. Say Cloud and Romeo down in the ditch. Falak close by with a nade. Look to the cook over the top. Doesn't quite connect. And T24 is down in the meantime. 2 players to face him, and he will be. Well, he gets taken down. ஒரு செகண்ட் அதான் இப்ப சொல்ல வந்தேன். ஒரு செகண்ட்ல ஒரு பிளேயர் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணனும் லோக்கி கிட்ட தான் தெரியும். IQ goes for the attempt. Backs away. What are we doing? You had full crowd to do it. Needs are being cooked. If he could just apex that hill, he's taking a 40 IQ எல்லாம் சாவ போறாரா? பாயிண்டர் ஒரு நேட வாயிலே. You can't rest Falak here. Surely not. There's no reason to even go for it. But he gets a couple of shots on a say Cloud. IQ finally drops 6 teams now remain, and in the top side it is DRX still going. It is Team Secret. See bro, world famous celebrity person, so no copyrights. In the meantime, as IQ is bleeding out before Noki's feet, he's not going to make that dash. There's no way that he can get over there. Doesn't have any nade, any Molotov to back him up. Only smokes, and you can't be using those right now. You need those as a solo to go further. Another team drops, and now 5 These placements are adding up. The penalty for Noki, a 1 versus 2, but it's a needle threaded from the back lines there from Romeo to see Noki down. What a tremendous day, a tremendous 12 games for the 4 Thrives Esports roster as they finish, at least at the moment, in first place without tomorrow's competitors joining back in the mix. We're getting down to now our top 4. Crossing Tamil Nadu border, nobody knows me. Even inside Tamil Nadu border, most of the people don't know me. Start to look crazy as Yangon Galacticos also joins in the mix, and you know what? A big win here. They're on their final game. They have a chance to potentially apex and be DRX got to do everything right. It is a monumental task to be able to find enough points out of this game for teams like Yangon Galacticos. It's going to be a real tough time. Either though, this could also be a massive game for them. They up to 8 elims already, up onto 41 points now on the tournament with those elims. It's a question of how much further they can go. With 4 players alive, they do have the dominant position. They are looking to try and flow around and control that south edge. We're into stage 9 here, nearly coming up to the 30th minute as our circle is closing dead center. It will be on top of Team Secret. Everybody too just is going to collapse straight in to Team Secret, who I feel like have kind of been running on fumes for a while. We've looked at them make some great plays, but they've been in this little ravine for the longest time, and finally some shots being fired.
ஏய் straight பக்கி into low. The DRX melting them down. And is this the end to Ida's run? பக்கில ரெண்டு பேர் also சொல்றது will have sight lines onto us. And now கூப்பிடுறாங்க hit the deck, trying to go for the nades, but they're getting lit up from every angle. Not even finding a knock to DRX. Only one player now from either stands, and everybody else is picking a piece of them out, adding it to their score tally. Darking desperately looking for the stand-up. லெஃப்ட்ல இருந்து வேற டீம் அடிச்சான். As it is again, Yangon Galacticos to find the opening. So easy is pushed back. ஏறி கில் எடுத்தலாம் பார்க்கறான் bro. Flagging and Team Secret, where are they? They're still on their belly buttons. They're hiding. They've been hiding this Outer entire zone time. le They're avanga going for gold, and the opportunity is there. But I said it right. Yangon Galacticos can still do this if they get every point, and they're going for it. Team Secret finally get இவன் மட்டும் M4 இல்லையா QBC யா and they're pushing up towards Yangon Galacticos. The question is, can they win the 2v2? ஃபயரிங் ஸ்பீட் அதிகம்ல boys, we need to take the fight now. 100 மீட்டர்னா ஓகே 150 மீட்டர் போச்சுனா அவ்வளவுதான் QBC மாதிரி மட்டமான ஸ்ப்ரே கண்டிருக்காரு. Galacticos, they are sending the nades on in, trying to split them up, trying to find those little bits of information that they can play off. 6 smokes still available for Say Cloud, but it's not really going to matter too much. They are into the final circle. நண்பா உன்னைய டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அவ்வளவுதான் ரைட்ல போய் Team Secret. ஐயோ ஒண்ணு டிடிஎஸ்ல பம்ப் But it's shotgun shell, and Yangon Galacticos able to close it down. Will it be enough? Question is, will it be enough? டிவிஎஸ் சச்சினே ஒரு பம்ப் கிட்ட விட்டுறான் பாருங்க. Tremendous win, a great finish for the 12th and final game for Yangon Galacticos over in the Group Yellow region. Man, well done from them, and I said it, look, they can do ப்ரோ பேக் வாங்க இன்னும் பேக் வாங்க இவன் தான்டா பம்புல அடிச்சான். வைஜி தான் நான் அழுத்திட்டு இருக்கேன். இப்பறா நண்பா பம்ப் வெச்சுனே shotgun shell, and Yangon Galacticos able to close it down. Will it be enough? யாரு டிஎஸ் ஆ be enough is exactly the question. Yes, yes, It's a tremendous win, a great finish. எவ்வளோடா பாயிண்ட் அதான் போதுமான அளவு எடுத்துட்டானுங்களேடா ஆனா இது டம்மி சோக்ல சரியான சோக்ல Dinner throw. நீங்க தான் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க பவர் உங்களுக்கு தெரியல தல bro. Guys, let's go for 100 likes. Just to 1 like near for 100 likes. Because it's time to break down game 6 and the entirety of day 2. That's right, Guys, ஆமா இன்னும் 10 minutes 9:10 க்கு வந்து லைவ் கட் பண்ணிடுவேன் நானு. With the amount of eliminations that they were able to get, Lucky bro boy. this be enough to qualify him straight Guys, to the grand final. அதெல்லாம் வந்து And now actually getting himself a chicken dinner. அடிச்சான்டா அவன் என்னால அதான்டா நம்ப முடியல. Nation chicken dinner. ஒரு மஜாடா நண்பா அப்படின்றான் ரைட். It was the last game. They had no other option. But they do actually get himself the win. இந்த இங்க பாரு எல்லா மேட்ச்மே வந்து ரைட் சைடு கார்னர்ல இருக்கிறவன் மட்டும் தான் வந்து கே குடுக்குறான். There's going to be at the bottom of the top 8 if they do end up qualifying. So there's going to be a big target on their back. எல்லா மேட்ச்மே गाइस ரைட் சைடு சார்ஜ் ரைட் சைடு கார்னர்ல இருக்கிறவன் தான் வந்து கே குடுக்குறான். For this team, I mean, we got to talk about the other team too there towards the end. Team Secret, they have been so consistent. And something that you mentioned earlier to Neptune is that this team ஏ7 குவாலிஃபை ஆகலையா 6 மேட்ச் தான் ஆடி இருக்காங்க. நாளைக்கு இருக்குல ஏ7க்கு. And once again right here, they don't get a chicken dinner, but they do end up getting 11 points. Basically the entire time, top 5, top 6. So with 11 points, they're able to actually do that. Aryan still has chance, but நாளைக்கு எவ்வளவு சாலிடா 65 பாயிண்ட் வேணும். We're going to see them still in at the end of day 3. 65 points na is it going to be top 8? only 2 massive dinners அப்படி இல்லனா மேட்ச்க்கு 10 பாயிண்ட் ஆவரேஜ் ஒரு டின்னர் without any wins whatsoever. Seven's looking very frowny face at me. I think he just நான் பண்ற இப்படின்றதுக்குள்ள போட்டானுங்க. I'm actually I would love to see a win at ஒருவேளை அவன் தான் ஐஜிஎலா இருப்பானோ rival stage. ஒருவேளை இருக்குமோ finals we'll have to wait and see, right? We still have to wait and find out ஐஜிஎல் தான் ரைட் ஹேண்ட் கார்னர்ல உட்கார வைப்பாங்க. Final day for group stages as we're going to be having group red coming back. You can see there. அது எத்த இது மேல அடிக்கலாமா? We didn't get a chance to see much out of this team, Max. I expected a little bit more. I know you were high on them whenever we Blaster மேல வாலினி அடிக்கலாமா? We were barely able to get into PMWC, but it's just a lackluster performance. Dominating. I was excited for Fireflies, but now that I think really back
on this team. கண்ணில They only really did well in their region or back in the European Championships when we had those, like, what, 2 years ago? So since then, they've not been doing too much. They actually fell down significantly in the rankings of the Turkish teams. And as of right now, even Ketch, like, are renowned players on the world stage, are just not able to bring the heat on the same level just yet. So 5 Bloods, unfortunately, compared to, like, a regular career, I think they might be missing out on an early start to the finals. And maybe entirely, they might miss out on the survival stage. And I, unfortunately, would not be too surprised. Yeah, I mean, we got ஏரியா தான் ஏரியும். Guys, 21 people watching the stream. நாளை சேனல் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து லைவ் போடுறேன் எஸ்பரோஸ் கூட. நீ என்னடா அண்டர்டேக்கர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க? அதான் ப்ரோ நடக்குது. Guys, anyway, we'll catch you all tomorrow. Almost like around. அப்பா. You'll need to unlock your iPad first. சம்மந்தமே இல்லாம வருது. சொல்லுங்க, வால்னி அடிக்கலாம்ல? Guys, வால்னி அடிக்கலாமா அடிக்க கூடாதா ப்ரோ? சொல்லுங்க, வால்னி. ராட்ரா பாத்துக்கலாம். முடியாது மைண்ட் வருது. ப்ரோ, இதான் ஹைட் தான பண்ணா? எதுவும் ஆவாதுடா. ஸ்கின்னிலே டைரக்டா அடிக்கலாம்ன்றப்போ. ஸ்கின்னில் வாயிலெல்லாம் போயிடுச்சு. உங்க யார் அடிக்கும் போது வாய் கட்ட சொன்னா வாயில லைட்டா பட்டுருச்சு. ஓகே, கன்சிடரபிள் குவான்டிட்டிலலாம் எதுவும் போல, அதனால பிரச்சனை இல்லை. தெரியலையா ப்ரோ, மேபி பிளாஸ்டர் மேல அடிச்சா அந்த லிக்விட அப்படியே புடிச்சு வச்சுக்கும் தானே, யாருக்கு தெரியும். புடிச்சு வச்சுட்டா புடிச்சு வச்சிட்டு போது அதான் ஸ்ரீ ப்ரோவோட ஒட்டிட்டு இருக்கட்டும். Problem is, I tasted few droplets. Hope I don't die tomorrow. The chemical draw. Guys, we'll catch you all tomorrow. Until then, this is Welt Shri OP signing off from this live streaming along with Espros. Strike வராம இருந்தால் தேவலாத பதிவு. Bro Geetesh, thanks for watching the live streaming. Only audio. Madara, hi bro, welcome to the stream bro. Guys, catch you all tomorrow live streaming if my channel is alive and if I don't get any copyright strikes. Until then, this is Welt Shri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care. Thank you, take care. Tada, bye bye. Peace out, guys.